but you. Extended family. Forever we'll love together with you. The way that I feel for all you have done, oh Papa. Mariko zaidi naona. You died. Makofi kwa tafadhali. Tremendous generation. Hands together for them, please. You rose again. Papa, collect the glory. Sawa sawa. Makofi tafadhali na staff pale nyuma kabisa. Mr. Barnaba akiongoza msafara. Sawa sawa. Naona kabisa mechangamka. Safi kabisa. Mambo yenyewe haya. Tena wetu wana raha. Ile ndio siku tuliyokuwa tukisubiria. The glory no one to share. Jehovah, anything you talk to them do. You get the power to save, heal and deliver. Hosanna, the angels to sing hallelujah. You know they lie, you know they fail, you know they carry my matter and play. See yesterday, you call me your own. When it reach my turn, Lord, you know they delay. From generation to generation, from Nigeria to Jamaica. You know they carry us, you know they carry us. You know okay, 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 God, okay, 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 God, okay, okay. Hotel, God, hotel. Karibuni sana ndugu wazazi. Upande wa kushoto ni upande wenu. Asanteni sana, asanteni sana. Sasa tunaweza tuka wakati tunaketi tunaomba school choir. School choir popote mliko tunaomba tafadhali msogee mbele kwa ajili ya kuanzisha national anthem. Tunaenda kuimba wimbo wa taifa. School choir tunawaomba mpite mbele kwa heshima na taadhima. For the first time, wakati tunaimba wimbo wa taifa wote tutasimama. Wote tutasimama wakati tunaimba wimbo wa taifa. Alafu pia tutaenda kufungua sherehe yetu kwa maombi. Asante sana ndugu DJ. Asante sana ndugu DJ. Na ikaribisha. Hii ndio kwaya ya shule. Kama mnavyoona wameandika hapa mbele Voice of Healing, sauti ya uponyaji. Hii ndio kwaya yetu ya shule. Kwa hiyo wataenda. Karibuni sana. Basi tunapoenda kuimba wimbo wa taifa, niomba wote tusimame. Mungu ibariki Afrika, wabariki viongozi wake, hekima, umoja na amani
hizi ngao zetu. Afrika na watu wake, ibariki Afrika, ibariki Afrika, tubariki watoto wa Afrika. Mungu ibariki Tanzania, dumisha uhuru na umoja wake kwa waume na watoto. Mungu ibariki Tanzania na watu wake, ibariki Tanzania, ibariki Tanzania, tubariki watoto wa Tanzania. As we are still standing, you may be seated. We are people of faith. Ni watu ambao tunamwamini Mungu. So before we begin, I would love to welcome Mr. Sam. Mr. Sam is going to open up our event by a word of prayer, and after that we shall continue. Let us humble our heads as he's going to pray. You're most welcome, Mr. Sam. Let's pray. Baba, tunakushukuru sana katika jina lako takatifu kwa kutuwezesha kuiona siku hii maalum katika maisha ya hawa watoto wetu, siku hii maalum katika maisha ya wazazi, hata na walimu wote na uongozi wa shule hii, kwa sababu umetuwezesha Bwana kutembea na hawa watoto katika elimu yao, kuwafikisha siku ya leo ya mahafali yao. Tunasema ni asante sana, na tunafungua mahafali haya Bwana kwa nguvu zako na uwepo wako. Tunaomba katika jina lako takatifu Bwana, hii sherehe iwe takatifu katika jina lako Bwana, iwe takatifu na ipate kibali mbele yako Bwana. Tunakushukuru hata kwa kutuwezesha wote kuwepo hapa, kwa kuwaleta wazazi kutoka maeneo mbalimbali ya nchi yetu, na kutuletea mbunge wetu na madiwani na marafiki wote na wageni wote waalikwa Bwana. Tunasema ni asante. Anza nasi na umalize nasi. Katika jina lako takatifu tumeomba na kuamini. Na kila mtu aseme amen. Amen. Makofi kwake tafadhali. I am your MC number 2, but we have our MC number 1. She is a student, a Form 5 student. Ni mwanafunzi wa hapa wa kidato cha 5. Wherever you are, Gladness, please kindly march forward. Pigieni makofi tafadhali. Huyu ni MC wetu namba 1. Ni mwanafunzi wa kidato cha 5 na ni yuko vizuri. Yuko vizuri, na mpigieni makofi tena. Kwa hiyo tunapoongea hapa, tuna marafiki wengine ambao wanatufuatilia online. Shule ya Cornerstone iko pia Rwanda na ipo pia Uganda. Kwa hiyo kinachoendelea hapa wanatufuatilia. So I would love to welcome MC number 1, to also welcome our international audience, our friends from Rwanda and also from Uganda.
Karibu sana, uwakaribishe. MC namba 2, nashukuru kwa nafasi hii, lakini naomba shukrani zangu za dhati zitangulie kwa uongozi wa shule, lakini pia Resplendent Generation. Asanteni kwa kunifanya MC wa leo. Sorry, kwani mkivaa suti na nguo nzuri makofi hayatoki? Makofi kwangu. So by not wasting time, I would like to take this opportunity to welcome our audience from Uganda and Rwanda. I just want to tell you that you are warmly welcome. Join with us back in Tanzania. We are celebrating the 9th graduation of Resplendent Generation, that is 2019 to 2021. I just want to tell you that if you're online, feel connected, feel at home. Dear parents, feel connected, feel at home, but it's a school with home environment. A school with home environment. Resplendent, you look smart. You have just broke it. Thank you very much, and please, wazazi mnakaribishwa sana, bila kusahau mgeni rasmi na uongozi wote uliokusindikiza. Karibuni sana Cornerstone. Thank you very much, MC number 2 for MC number 1 for inviting our international guests. We can see we have a big population, as you can see online. Here on Zoom, unaona, we see Philemon, Furaha Osman, Neema, Mloso from Uganda, Philip Ojok from Uganda. We thank you very much for following us, and we are welcoming you very warmly. Karibuni sana in Tanzania. And also, dear parents, ndugu wazazi, I know you have traveled from different part of this country, and you have come here, mmekuja hapa kusherehekea pamoja na wanenu, wengine labda maskini ya Mungu mmeamka usiku, mmesafiri mje kufurahia pamoja na watoto wenu. Tuwapigie makofi tafadhali wazazi wetu. Wazazi walikuwa wanaisubiri sana siku kama ya leo. Ilikuwa ni ndoto yao kuona watoto wao wanafikia hii hatua. Na pia ilikuwa ni ndoto yenu kuona kwamba mnafikia hii hatua. Kwa hiyo kwa maneno hayo, leo ni siku ya furaha sana. Tujipigie makofi wote. Baada ya kusema hayo, kiongozi wa wanafunzi atakwenda kutoa kitu kinaitwa welcome note. Kwa hiyo ataenda kutoa welcome note. Please kindly let us clap our hands as we are welcoming a chairman of student council. Karibu sana. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Dear guest of honor, the member of the parliament, dear councillor, headmaster of Cornerstone Leadership Academy, Mr. Julius Ejalam, dear teachers, the outstanding graduates, parents, plus the distinguished guests, ladies and gentlemen, and all the students at large. A very good morning to us all. It is my great pleasure to welcome you all to the 9th graduation of Cornerstone Leadership Academy. My name is James Ignas Gama, and I serve as the school chairperson from 2020 to 2021. I extend my profound gratitude and congratulations to all who are graduating today, and acknowledge the support that helped you along the way. To all the family and friends with us today, and those who could not be here in person, I would like to say thank you. Cornerstone Leadership Academy Tanzania is a co-education school started in 2011 with its first class graduating in 2013. The school aims mainly at creating individuals who are both academically good and civilized citizens. To live the mission, the school teaches several subjects: Pan-National Curriculum of United Republic of Tanzania, as well as leadership through character development program. Therefore, the graduates are well-equipped individuals with the needed skills for them to thrive in the modern world. I submit to us that our dear graduates' life has not only been an inspiration to tell, but also a testimony to live. Jay Danzy once said, "Your smile is your logo. Your personality is your business card. How you make others feel after an experience is your trademark." As your young brothers and sisters, we saw the good trademarks that you left to us. You have been good people and examples to us. We always wish to see you at the top
For we believe that you guys are the champions of the champions. And from the law of nature, champions attract champions. If you really become champions, then we'll be champions following after you. Likewise, I'd like to acknowledge the presence of the parents and all the guardians for the full responsibility whenever it was needed, since you ensure the well-being of students, both academically and morally. In a very special way, I'd like to appreciate Brother Dunstan Kulwa and Madam Erin Junwa and all their team for the good leadership from 2019 to 2020. You guys did a great job. I salute you all. Lastly but not least, I'd like to call upon each and every one of you to witness the great results from the splendid generation. May God bless you all as we prepare ourselves towards campus life. Thank you. Huyo ni kiongozi wa shule. Asante sana chairperson. Hii ni Leadership Academy, ndugu wazazi. Kwa hiyo sisi huku hatuna head boy, tuna chairperson au president. Kwa hiyo huyo ni president wa Tremendous Generation, ametoka tu kuipongeza darasa la Resplendent Generation. Makofi kwenu tafadhali. So ndugu wazazi na wageni waalikwa na mgeni rasmi, kama tulivyosema kutangulia tangu mwanzo kuwa tuna wageni online audience from we have international audience. So I would like to recognize the presence of Madam Sarah from the headmistress of Cornerstone Uganda. Dear parents, we have Cornerstone Uganda, Rwanda, South Sudan. So I would like to welcome Madam Sarah wherever you are. Okay, Madam Sarah, you are warmly welcome. And also I would like to recognize the presence of Mr. Filippo, the Managing Program and Development in Africa Minister, if not the Director. Yeah, thank you very much. You are welcome. Join with us and enjoy the ceremony. By saying so, now I would like to welcome the Voice of Healing Choir. Tuna kwaya ya Voice of Healing ambayo itaenda kutuburudisha kidogo, ndipo tutaendelea na shughuli. Karibuni sana Voice of Healing, tuwafurahishe Resplendent na wazazi wetu wapendwa. Atanibariki kwa kadri ya utajiri wake, kwa kipimo cha kujaa, kusupasupwa hata kumwagika. Atanipa mahitaji yangu kwa kadri ya utajiri wake, kwa kipimo cha kujaa, kusupasupwa hata kumwagika. Bwana atanibariki kwa kadri ya utajiri wake, kwa kipimo cha
shida zangu umeleta furaha yako, kumbe Baba unaniona. Kumbe unaniona. Kumbe unaniona. Kwenye masomo yangu nimeona mkono wako, kumbe Baba unaniona. Bwana Yesu, Nimeona mkono wako, tabasamu lako la uzima, Bwana. Nimeona mkono wako, tabasamu lako la uzima, Bwana. Wewe ni faraja ya moyo wangu, wewe ni faraja ya moyo wangu, Bwana. Mungu mwenye nguvu, Yeah, kaka zetu, dada zetu, daima tawakumbuka. Huko mbele muendako mzidi kutukumbuka. Kwa maombi pia sala, imani na sadaka, daima tawaombea. Yeah, God bless. Bwana atanibariki kwa kadri ya utajiri wake, kwa kipimo cha kujaa. Asanteni sana, asanteni sana. Asanteni sana Voice of Healing. Yeah. Asanteni sana kwa kuwaimbia kaka zenu na dada zenu. Wanaonesha Voice of Healing ni kwaya ya shule
Now for our international audience, this is a praising song. They are praising the Lord, that the Lord is together with them in their studies. Kwa hiyo asanteni sana kwaya. Baada ya kusema hayo, tunatambua uwepo wa wazazi katikati yetu. Na yamkini wazazi na maneno mawili matatu ya kuwaeleza wanenu katika siku kama ya leo. Sasa bila kupoteza muda, tuwakaribishe wazazi. Nitakwenda kukutaja jina na kwa heshima na taadhima ningekuomba uje mbele, alafu utawaeleza watoto wako haya ambayo umepanga kuwaeleza. Na pia wakati mzazi anakuja, tafadhali tunaomba tumpigie makofi. Mr. Kembabas, popote ulipo, karibu sana. Karibu sana. Baba akosi chochote kwa mwanake. Karibu sana baba. Asante MC. Mgeni rasmi na ndugu uongozi mzima wa shule, walimu, wazazi, wahitimu, wanafunzi wa kidato cha 5 na wageni wote waalikwa. Karibuni. Na pia kwa nafasi ya pekee ambayo nimepewa kama mzazi kwa niaba ya wazazi, first of all, I feel honored for this because as I know, walikuwepo wengi ambao wenye sifa na ambao wangeliweza kusimama badala yangu. Lakini kama mzazi, siku kama ya leo ni siku ya kipekee. Ni ya kipekee kwamba mzazi unapopata mtoto, pamoja na kumshukuru Mungu, lakini una vitu viwili ambavyo unatembea navyo. Ya kwanza ni expectations kubwa unazokuwa nazo kwa mwanao. Lakini pili, unakuwa na woga pia kwamba je, kile unachokifikiria kwa mwanao kitakuwa, au ndoto ile itabaki kuwa ndoto. Kwa hiyo tunapoona mtoto anapiga hatua namna hii, kwetu wazazi ni jambo la faraja sana. Na kwa namna ya pekee ni washukuru walimu na uongozi mzima wa shule hii ya Cornerstone kwa jitihada zenu. Najua siku ya kwanza tumepewa barua ya mtoto kujiunga. Binafsi nilipata woga na hofu kwa jinsi nilivyosoma yale maelekezo yaliyomo kwenye ile joining instructions. Nikasema, Mungu, basi uwezeshe mwanangu ajiunge na wenzake katika shule hii ya kipekee. Lakini nikaona hofu, je, siku kama ya leo itafika? So I'm glad for you all, wanangu, kwa kutuwezesha sisi wazazi leo kuwa hapa tukisherekea nanyi mafanikio. Makofi jamani tafadhali. Lakini kwa namna ya pekee ni washukuru tena jumuiya nzima ya hapa. Najua mnakumbana na changamoto nyingi katika kulea watoto, katika hasa wakati huu. Generation ya sasa hivi ni generation ambayo ni ya kipekee sana. We are being driven kwa kasi ya juu sana na maendeleo ya teknolojia. I know you have the challenges of telephone, siku hizi mna nini, kile kidole kina swap. Kwa hiyo hili ni changamoto kubwa. Wakati sisi walio wengi wazazi wenzangu tunakuwa na baadhi ya viongozi mliokuwa hapa, mnajua kujua yanayotokea Marekani, let's say, au Ulaya, tuliyapata kwenye vitabu ambavyo vimeandikwa wakati mwingine labda generation iliyopita. Lakini leo hii
kila kitu kinachofanyika at that very minute, kila mmoja anacho. Kwa wazazi kidogo is another issue ya woga, lakini kwa vijana wao ni wanaona ni opportunity, well it's opportunity, lakini pili ile driving force ni changamoto kubwa. Ni changamoto kubwa kwa vizazi vya sasa na kwa maendeleo yanavyokwenda na yale ambayo yako kwenye mazingira ya kwetu. Lakini nini ninachotaka kusema kwenu vijana ambao leo hii mnamaliza hatua hii? Hamjamaliza, ni hatua hii. Kwa maana kwamba katika elimu ni kama mlima, kadiri unavyopanda ndivyo unavyoona vizuri zaidi. Kwa hiyo hii ni hatua. Ili iweze kuwa hatua yako ya maana na uweze kuendelea mbele zaidi, inakubidi uwe na discipline katika maisha yako. Vitu hivi ambavyo vipo, nimesema technology ni nzuri sana, lakini uitumie kwa msaada wa kukuendeleza mbele. Vitumie constructively. Have discipline. Discipline kila kitu. Kwa kila unachokifanya ufikirie. Ufikirie. Ninajua mmepewa mengi, mmepikwa vizuri hadi mnafika leo hii. Na sisi tunawakaribisheni huko kwenye ulimwengu. Muweze kutusaidia haya ambayo mmepata huku yawe ni chachu kwetu na kwa wengine ambao wako nyuma yenu, na wadogo zenu wanaobaki na wengine tena. Tuweze kuona matunda yenu yaseme, sio nyinyi, yaseme huko mwendako kwamba kweli mmelitangaza vema jina la Cornerstone. Na nyinyi mnaobaki pia na waasa kwamba hii hatua ya ndugu zenu waliofikia iwe ni chachu kwenu kufanya zaidi, ili tuendelee kuwepo na tusonge mbele zaidi. Baada ya kusema hayo, ninaomba nikabidhi kwa MC, nisichukue muda mwingi zaidi, pamoja na kwamba tayari imeshachukua. Asante sana. Baba huyo. Baba huyo, baba huyo, baba huyo, baba huyo. Asante sana baba kwa maneno hayo mazito, kwa wasia huo vijana. Naamini mtashikilia kidinindi. Sawa sawa? Kamata, kamatia. Shika, shikilia. Maneno ya wazee Waswahili wanasema ni kikoi cha kibiri. Ayafubai, sawa sawa? Shikilieni hayo. Baada ya maneno hayo mazuri kutoka kwa baba, ni kipindi pia cha kusikiza maneno kutoka kwa mama. Mama huyo, mama huyo, mama huyo, mama huyo, mama huyo, mama huyo, mama. Karibu sana mama. Na mama ndio walezi. Mama mwalimu wa kwanza. Kwa kudra za Mwenyezi Mungu, mama ndio anamkamatia mwana wa kwanza. Kwa hiyo uchungu wa mwana anaujua mzazi, anaujua mama. Karibu sana mama, utupatie mawili matatu. Ndugu mgeni rasmi, walimu wa Cornerstone, wazazi wenzangu, wanetu wapenzi mliotuweka hapa siku ya leo, wageni walikwa, mabibi na mabwana, na wasalimuni katika jina la Yesu Kristo. Nina furaha kubwa kupata hii nafasi adhimu kuongea na watoto wetu, kuongea na wazazi wenzangu, lakini kuongea na kuwaona walimu wa Cornerstone wote kwa pamoja siku ya leo. Ni kwa neema ya Mungu. Nitoe shukrani za dhati kwa Mwenyezi Mungu, lakini nikushukuruni nyie pia kwa kunipa nafasi ya kuongea hapa siku ya leo. Walimu,
tunajua tuliwapa jukumu kubwa tena sana la kuangalia watoto wetu, hasa katika huu umri wa kukua. Kuna changamoto nyingi. Miaka 2 ni muda mrefu sana kukaa na watoto ambao wanatoka kwenye umri fulani kuingia katika umri fulani. Lakini jambo tunaloshukuru Mungu ni kwamba Cornerstone mmewalea kimwili, kiroho na kiakili. Kwa niaba ya wazazi wenzangu nilosimama hapa kwa ajili yao, tunasema asanteni. Mmeinvest a lot kwa watoto wetu. Na Mungu naye atatoa watu ambao watainvesti kwenye vizazi vyenu. Amen. Ninawaambia kutoka rohoni, sisi wazazi watoto wetu kuwa Cornerstone, tulikuwa na amani ndani ya mioyo yetu, tukijua watoto wetu wako mikononi salama. Katika hii dunia, mtoto anaweza kwenda shule ukawa na wasiwasi malezi, lakini I can assure you tulikuwa na amani ya kutosha. Asanteni sana, asanteni sana, asanteni sana. Cornerstone ni shule ya kipekee. Wanangu, mlibahatika kusoma Cornerstone, mkakuzwa kimwili na kiroho. Mnaondoka hapa mkiwa watoto mnaomjua Mungu, lakini mna opportunity pia ya kujua vitu vingi vinavyotendeka duniani. Najua hapa kuna internet. Nyie sio wageni, mkienda huko mtakuwa malumbukeni hata kidogo, kwa sababu ni vitu mlivyovizoea. Ninaomba huko mnakokwenda, you hang out with future friends, na sio marafiki wale kwamba ni historia, kwamba nili. Your future is in your hands. Huko mnakokwenda, mnatoka hapa, that means mnatoka kwenye comfort zone. It's not easy, it is not easy. Huko duniani kuna a lot of challenges. The world can tell you you cannot, au inakwambia no. Tell the world yes, yes, yes. Kuna a lot of challenge. Vita, don't let yourself to be defeated. You are strong, I know. Na mkumbuke kwamba sisi wazazi wenu tuko kwa ajili yenu. Mkienda huko haina kwamba mmekuwa kubwa sana kwenda chuoni. Sisi wazazi wenu, we are your first shoulder to lean on. Tukisema kwamba don't let yourself to be defeated, msiogope mnapopitia changamoto fulani kuja kwetu kutuambia, mkisema walituambia tusiwe defeated. No, we are here for you. Please. And we will be here for you forever. We love you. Huko duniani kuna opportunity nyingi. Usikae usubiri zikufate. Connect and you will be connected. Be humble. Don't forget. Pray. Your heart is your strong room. Hatujui kilicho ndani ya moyo wako. But usikubali wivu, chuki vikiingie ndani ya moyo wako. Lakini la mwisho ningependa kusema kwamba katika dunia hii hakuna jambo zuri kama to love and to be loved. We love you. And remember, duniani they can take your job, they can take your girlfriend, they can take your boyfriend, but they will never take your skill and knowledge. So make sure una invest a lot kwako mwenyewe. And remember, kuna tofauti kati ya need and sasa mnaenda kujitegemea huko, mnajua chuo kikuu maisha yale. Remember, kuna want and need. Ni kipi unachohitaji? Cha kwanza, need and want. Baada ya kusema hayo machache ambayo naweza nikaongea na ngeendelea kuongea, niseme asanteni sana. Ninawaachia neno lile lishawahi kuja tena hapa nikaongea. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atanyosha mapito yako. Amen. Mama huyo. Mama huyo. Mama
Mama, mama. Mama uyo, mama uyo, mama uyo, mama. For the sake of the international audience, I would love to say what our dear parents have just said. Parent number 1 and parent number 2, they are thanking our dear teachers very much. They recognize that to raise and to teach students of this age, it is not simple, it is not easy. More especially in this time of there is a lot of technology. It is not easy. This modernization has brought challenges, a lot of challenges. So our parents are thanking a lot our dear teachers for what they have done, especially in spiritual teachings. Kwa sababu students in this school, apart from normal academic teachings, they are also receiving spiritual teachings. Kwa hiyo wanawashukuru, they are thanking a lot our teachers for what they have been done to our dear students. Let's clap for our teacher and appreciate them for what they have done. Kuna mzazi pia mmoja ambaye na yeye pia ametoka mbali sana, na isingekuwa vizuri tumwache bila kusema. Tunamuomba baba yetu Mr. Mroso amalizie kwa kusema mawili matatu kwa wanafunzi wetu, and then thereafter we shall continue. Makofi kwa baba anapokuja. Baba, baba. Baba huyo. Baba huyo, baba. Baba huyo, baba. Baba, baba. Karibu sana Mr. Mroso. Asante sana. Asante sana. Nashukuru mgeni rasmi, uongozi wa shule, vijana wetu mlio au graduate leo, wazazi wenzangu. Kwa kweli mimi sina zaidi ya kusema zaidi ya mama na baba ambao wamepita, isipokuwa naomba niwapongeze ni sana vijana wetu kwa kazi nzuri ambayo mmefanya. Mungu awatangulie huko mnakokwenda, mtakwenda kupumzika kidogo, then naamini wote mtakwenda chuo kikuu. Hakuna hata mmoja ambaye hata kwenda chuo kikuu. Makofi jamani. Kwa hiyo naushukuru sana uongozi wa shule kwa kunipa nafasi hii ya kusema neno hili fupi. Ninaombea wote tuliofika hapa baada ya shughuli hii, Mungu atubariki, turudi tena majumbani kwetu salama, tukoteleze mambo mengine. Mimi naitwa Joseph Mroso, ni mzazi wa Lewis. Asante sana. Asante sana. You know, our parents are our stakeholders. We are recognizing as well, without parents, hii kazi haiwezekani. That's why we have given them time to say something to you, our dear graduates. Having said that, wakati Voice of Healing, wakati fashion show wanajiandaa, naona wako tayari. I would love also to recognize the presence of Uncle Tim. Uncle Tim, he is following us, as you can see on the screen. Uncle Tim is the co-founder of Cornerstone Tanzania. Anatupungia mkono. Let's clap for him. Let's appreciate his presence. He is following us very keenly, and he will have time to speak to us. And also Kabugo Fred pia yuko, he's following us, anatunyoshia mkono pale. Twagira Yesu Said from Rwanda, he's also present, anafuatilia yanayoendelea. Our Kosa Tanzania friends from wherever you are, thank you very much for being together with us. Let us also appreciate them. Tuwapigie makofi. Na pia wakati Mr. Vicente ameingia, watu walimpigia makofi sana. Tafadhali kwa heshima na taadhima, popote uliko usimame pamoja na mke wako Bedola Dafina. Simame mtupungie mikono kidogo. Safi sana. Asante sana. You may be seated. Ndugu Vicente tumesoma naye
ni mwanafunzi mwenzangu, sasa amekuja na mke wake. The newly wedded wameoana hivi karibuni, si tunafurahi sana. So baada ya hapo nikaribisha sasa fashion show. Mr. DJ, unaweza ukatupa muziki laini wakati fashion show wanaingia. Naona bado wanajiandaa. Wakati wanajiandaa, we love to welcome former chairperson, wherever you are. You are most welcome, dear parents and dear international audience. This is a school of leadership, and all of these graduates are leaders. But this is the leader of all the leaders. Let's clap for him. Former chairperson, you are most welcome, and please speak to us. Karibu sana. Dear guest of honor, Honorable Noah Rembri Smolel, diwani wa kata ya Manyata na diwani wa viti maalum, parents, teachers, distinguished guests, ladies and gentlemen, I bid a very good afternoon. My good name is Danstan Kurwa, a humble servant with diligent hands. I served as chairperson of student council. As a young man, I don't have many things to say and to celebrate, for my life journey is still at a stage, at a take-off stage. But also I have few. Standing here to address such a prestigious audience is something I will always tell my grandchildren. And God Makofi tafadhali, nafasi kubwa hiyo jamani. Awali yote, kwa niaba ya wahitimu napenda kuwashukuru wazazi na walezi kwa kuwa sehemu kubwa ya mafanikio ambayo tumeweza kuyafikia, lakini pia ambayo tunatazamia kuyafikia hivi karibuni, muda mchache kutokea sasa hivi. Msaada wa kimalezi, maombi, hali na mali ni moja ya vichochezi ambavyo vimeweza kutuwezesha kusonga mbele na kufikia hatua ambayo tumefikia siku ya leo. Ni ukweli kwamba kuna nyakati nyingi wengi wetu miongoni mwetu tulitamani kurudi nyuma, lakini naamini maombi yenu na kwa njia mbalimbali ambavyo mlitamani kutuombea, hata sasa tumefikia katika hatua hii. Kwa hiyo tunawashukuru sana. Elimu ya kidato cha 6 ni mwanzo mkubwa wa elimu ya juu, ila ina changamoto nyingi. Bila msaada wenu hakuna kitu tunachoweza kuweza, wala hakuna kitu ambacho tungekiweza hata kufikia kwenye hii hatua. Hivyo tunaomba kuendelea kushikwa mkono hata katika safari ambayo tunaendelea nayo hivi karibuni. Cornerstone Leadership Academy founders, sponsors, well wishers, with all good writing skills attributed my Madam Grace, my English teacher. I couldn't find enough words to say to thank you for priceless work you have been doing since when God gave you this call to bring this life-changing academy in Tanzania. Indeed, we as a graduates, Cornerstone Old Student Association, COSA, parents, and all entities who have been beneficiaries of sacrificial work you have been doing can be only utter the words of gratitude wherever God takes us, and we pray for divine increment in every endeavor you put your hands to. Teaching staffs, thank you, for we couldn't only find tutors in you, but also found family, friends, and role models with extra care
to avoid being Pharisees, I must not lie. At some point, our relationship faced things and thick. And all in all, we ended up learning. Credits goes to you. Deep faith, hardworking, teamwork, and leadership capabilities depicted by graduating class are the results of selfless work done by incredible people called teachers. And we must admit that you have made 2 years feel like a month. Thank you. Had I been French, I would simply say merci. If for Portuguese, I would simply say obrigada. Ladies and gentlemen, if I had Italian roots, I would simply say Gracie. Born in Tanzania, in a forgotten village of Itigi, I would simply say asanteni sana. My fellow graduates, looking back, seeing the long journey we have come from, the heads-like moments we pass through, the heaven-like future we positively anticipate, we can't help it by admitting God has been so good to us. The unifying code that held us together has been stronger than diversifying factor that has attempted to separate us. With the things I have done, all things I will ever do, serving the chairperson of bold, incredible, loving, headache giver, still loyal individuals as you is something I will always cherish and admit openly that it has been a sharpener to my leadership potentials. With so many reasons of giving up, you remained strong, crying to the very end that makes you the most resilient people on planet of over 7 billion people. Dear Form 5 class, tremendous generation, our time with you have been full of unforgettable moments. You will always find a special place in your heart. The bar we have set should not be compromised, and the sky is no longer limited. In every way possible, leave the good things as big brethren we were able to show and learn from the places we stumbled. Na leo hii natamani kusimama kama Joshua kuambia rafiki zangu kuna ushindi mkubwa sana ambao Mungu kauandaa mbele yetu. Na siku ya leo ninautangaza, tushangilie kwa sababu huo ushindi tayari upo. Kama kingekuwepo kitu cha kuchagua, ningewatumikia siku zote za maisha yangu. Sikufanya hivi kwa sababu ni majukumu ambayo nilipewa, lakini kwa sababu nyie ni watu wa Mungu na hii jukumu nilipewa na Mungu. So in a very special way, I would like to recognize the people that we have been working together as my team. Tulikuwa na watu ambao tulifanya vizuri sana katika uongozi kutoka kipindi cha 2019 hadi 2021. So I would like to recognize them, starting with Ellen. Can you send and wave? She was our secretary. She was our secretary during our time. Also, I'd like to recognize the presence of the education, ministry, Mr. Gosbert and Miss Belina. May you stand and wave? But also I'd like to recognize the presence of health ministry, Mr. Eradius and Miss Elizabeth. May you stand? But also I'd like to recognize the presence of sports minister, Mr. Edwin Sanga with Madam Asma. May we stand? But also I'd like to recognize the presence of the entertainment ministry led by Tunu Waziri and Innocent Murungu. May you stand? Without forgetting our very important ministry, food ministry, led by Mevashi and Leah. May you stand and wave? I'm so proud of you guys.
You made me proud and I will always be proud of you. Kwa kumalizia, tunahitaji sana maombi yenu kwenye safari ambayo tumefikia mwisho. Tunaamini kupitia sisi basi tutawafanya kuwa proud wazazi na tutawafanya huko kote mtakapotoka basi muwe proud kwa ajili ya vijana wenu ambao tumekuwa tukiandaliwa katika hizo miaka miwili. Finally, I would like to admit my time at the podium here made me trace back 2 eventful years we as a class had spent on this small heaven on earth. And I've come to realize the Lord has been so good to us, and we have all we need. Victory is to be celebrated. Everyone hears this voice should be there to celebrate a great victory in a appointed time. Let's pray next generation to Tukutane Mlimani City. Thank you and God bless you. Kabla hujaenda kukaa, tafadhali tumpigie makofi tena. Let's clap for him. Yesterday they conducted an election, walifanya uchaguzi jana, and kuona kwamba amewaongoza vizuri wenzake, wamemchagua tena kuwa class coordinator. Hapa shuleni ukishakumaliza unakuwa kwenye kundi au tunasema ni taasisi ya wanafunzi waliomaliza hapa, inaitwa COSA, Cornerstone Student Association. Sasa huyu wamemchagua tena awe anawaongoza. Kwa hiyo kwenye mambo ya raha, kwenye mambo ya shida, kwenye harusi, kwenye misiba, huyu ndo anaenda kuwa analeta taarifa za hawa kwa walimu hapa. Kwa hiyo tumpigie sana makofi tena kwa jukumu alilopata. Thank you very much. He's a class coordinator. Asante sana ndugu kwa kuchaguliwa tena kwa kushika hiyo nafasi. Baada ya kusema hayo, we are going to hear from Mr. Sanya Samueli, lakini kabla hajaja, I would love to introduce him to you. Mr. Sam, he is a deputy headmaster of this school. Ni makamu mkuu wa chuo wa shule yetu, lakini pia ni manager wa outreach programs. Shule ya Cornerstone ina outreach programs ambazo zinaenda shule za sekondari, zinaenda vyuo vikuu na zinasaidia watoto pia wanaozunguka hii jamii ya Cornerstone. Kwa hiyo mwenyekiti wake ni Mr. Sam Samuel. Na pia yeye ni kiongozi wa hii jamii ambayo inamaliza hapa. Watu wa COSA, he is in charge. Na pia amelea vijana wengi sana. So kwa heshima na taazima, I would love to welcome Mr. Sam. Let's clap for him as he's coming. Karibu sana, kaka Sam. Thank you very much, Brother Joram, for that kind introduction. Dear Honorable Member of Parliament, Arumeru Magharibi constituency, and he is our special guest. You are most welcome to Cornerstone Leadership Academy. I think it's your very first time. Uncle Tim on Zoom, the Managing Director of Cornerstone Development Africa. Mr. Ojok Philip, Programs Coordinator, Cornerstone Development. Waheshimiwa madiwani. Our dear Headmaster, loving Brother Julius Ejalam. Our dear parents, teachers, graduates, and students. Good morning, ladies and gentlemen. I want to take this opportunity to appreciate God in the very first place, because without God we would not be here. Pasipo Mungu tusingeweza kufika mahali hapa. Kwa hiyo I want to appreciate God's protection since from day one, when the teachers took their long journeys to go to Mtwara. Do we have some members from Mtwara here? When our teachers took long journeys to Dar es Salaam, do we have some members from Dar es Salaam?
When our teachers took long journeys to Mwanza, we have some people from Mwanza here. When our teachers went to Katavi, Mtwara, you know, all these places in Tanzania, simply looking for the special ones who are seated here today. And I want to congratulate all the teachers for doing a great job of molding and inspiring these young people to come to this day. I want to ask all the graduates, stand up and clap for your teachers. Wapigie makofi. Dear teachers, thank you for the great job that you've done in the leadership of Mr. Julius Ejalam. And I want to ask all the parents to clap for teachers and our headmaster. Jamani, hayo makofi yanatosha kweli? Can we clap for all the teachers and the headmaster? Thank you very much. Having said that, I don't want to waste a lot of time, but I just want to remind you, the graduates, that Cornerstone has shaped you to become transformational servant leaders. As you are aware of this whole world, that most of the world leaders today are transactional leaders. When I talk about transactional leaders, these are selfish people. They seek for their own and their own stomach, I can say. But Cornerstone has shaped you to be a servant leader, to be a leader who is going to cause a positive change in Tabora, to be a leader of a positive change in Dar es Salaam, to be a patriotic person, to be God-loving and God-fearing. Now today, we are ushering you out there to the world that is thirsty of transformational servant leaders. And when I talk about transformational servant leaders, we have some good examples in the house here. And in the leadership of our former, I think he was the one before he became a member of parliament, Honorable Mr. Noah. He is one of the good examples of transformational servant leaders. I want to recall an example when Mr. Noah worked with the headmaster to fix this road that comes to Cornerstone. You remember when that road was fixed? I know some parents here, you remember. Mr. Noah was very committed and worked hard, tirelessly, to cause a change. That road had potholes. Now, him being a very good example, and he's in parliament today, you have to learn that example. Go and fix potholes in your societies. Go and fix potholes in your families. Go and fix potholes in the lives, in the broken lives of the children who are thirsty and hungry out there. The world is sick and the world needs healing. You are the healing, you are the light, you are the sign. You are the sun, go and shine. Munipigia makofi bwana. Nikisema point, munanipigia makofi. Makofi kwa mwalimu tafadhali. Shine the way you are shining today. Gehazi, come here. You see how he's shining today? We want you to shine the way he's shining. In every aspect of your life, be the light. Always be smart. Even when you are going to look for a job, be smart, okay? Gehazi was a care group father. That's why he reflects that, good picture of a father. Watoto wake Gehazi mko wapi? Pigie makofi mzee wetu. Yeah, so my point is be smart. Always be smart here. Have a transformed heart. Be kind, be loving. Go and change the society. This is your generation. That's why God brought you at a time like this to cause a positive change. Thank you very much, graduates. Are you assuring us that you are going to do that? Are you assuring us that you are going to do that? Thank you very much. All the audience, can we clap for our graduates? They are the hope and the future of our nation. A forest without young trees is a dead forest, and therefore our hopes are in you. Having said that, nataka nizungumzie machache kuhusu familia ya Kosa. Kosa ni familia ya wanafunzi wahitimu waliomalizia hapa shuleni Cornerstone. Tunawafundisha wanafunzi wetu kwamba wakitoka nje wawe mwanga, wawe chachu ambayo italeta ladha katika jamii. Nikisema chachu tunaelewana wote. Hao watoto hapa ni watoto wenu, sisi tumewaona, tumewa experience. Tuliwachagua ndani ya watoto 600, tulitembea Tanzania nzima. Tukafanya interview hawa, tukawachagua wanafunzi mko sijua 50. Mko wangapi? 59. Kutoka 50 ngapi? 49. Tumechagua 49 kutoka katika jamii kubwa ya watu 600 Tanzania nzima. Wazazi hawa watoto kufika hapa, hamjui changamoto wanazozipitia. Muwapigie makofi na kuwapongeza kuchaguliwa Cornerstone. Kwa sababu walifanya interviews ngumu sana. Kwa hiyo tuliwachagua, tunawaamini, tunawajua vipaji vyenu, tunajua nguvu zenu. Kwa hiyo tunawaambia kwamba mnaweza.
Lakini kitu cha msingi ni kwamba nilichotaka kusema, jamii ya Cornerstone, wanafunzi waliomaliza na wengi mnawaona pale kwenye Zoom, wengine wako India, wengine wako China, wengine wako Rwanda, wengine wamesambaa dunia nzima. Nikisema kosa ni familia kubwa ambayo inaanzia Uganda, wanafunzi waliohitimu kutoka Uganda, Rwanda, South Sudan. Hao watu wamesambaa dunia nzima. Ukienda Marekani utawapata, ukienda China utawapata, ukienda Uingereza utawapata. Popote wapo. Mimi nikienda Kagera napokelewa vizuri, nikienda Mwanza napokelewa vizuri, nikienda Arusha niko nyumbani, Dar es Salaam na kunywa pweza. Maisha yanakuwa mazuri popote nilipo. Hii familia kila mwaka, wazazi nawapa taarifa sasa, kila mwaka tunakuwa na semina ya siku 3 ambayo tunakaribisha viongozi katika jamii yetu, wafanyabiashara, watu wa kiroho, watu ambao wanatija katika jamii yetu, kuwafundisha watoto wenu. Wazazi mtupigie makofi kwa sababu kazi inaendelea. Kumaliza form 6 haimaanishi kwamba kazi imeisha, kazi ndio inaanza. Kwa hiyo kazi inaendelea. Kwa hiyo vijana tunawaambia kwamba mkituzingua tutafanya nini? Tutazingiwana, lakini kazi itafanya nini? Itaendelea. Kwa hiyo kazi inaendelea hapa. Wakimaliza vyuo vikuu, kila chuo, kiwe cha Dar es Salaam, kiwe cha Mzumbe, kiwe cha UDOM, popote vioni, popote hapa Tanzania, tuna familia hizo ndogo ndogo za wanafunzi wetu wanaenda kule, tunawatembelea, tunawajenga kiroho, tunawajenga, kwa sababu hii mbegu ambayo tumeotesha ndani ya maisha yao hatutaki iharibike wakifika kule nje. Wazazi tuko pamoja. Kwa hiyo hawa watoto tuna imani sana kwamba wakienda vyuo vikuu sio watu wa kuchezea kamati ya chini. Hapana. Hawa watu ni wa kuweka tofauti katika vyuo vikuu. Wakienda wanabadilisha mifumo ya uongozi, kwa sababu ndio viongozi bora tumewalea hapa kwenda kuleta mabadiliko ambayo yanahitajika. Kwa hiyo watoto wenu bado tunao na tunalelewa hivyo, tunawalea hivyo. Wakioa, kwa mfano huyu alikuwa bibi yetu, akioa Singida, unatoa kijiji gani? Itigi kule tutakuja na utashangaa Mwalimu Julius atendesha gari lake mpaka Kitigi. Kwa sababu maisha yetu ni jamii, ni maisha ya pamoja, maisha ya familia. Hapa mtu akiota kuepo, bahati mbaya shangazi akifa, watu wetu watakuja. Maisha tunaishi pamoja, maisha yetu ni ya milele na milele paka last. Kwa hiyo mtoto wako akikwambia anakuja Cornerstone, anakuja nyumbani. Ndugu wazazi, nyumba za kule chini ni nyumba za vijana. Vijana ni ukweli sio ukweli? Wana makao kule. Kwa hiyo mtoto akikwambia kule nyumbani, narudi kwetu nyumbani Cornerstone, usimzuie, anarudi hapa kwa sababu ni kwao. Familia ya Cornerstone. Na mabinti wote, nyumba mnazoona huku nzuri nzuri hizi ni za mabinti, wanakaa karibu na mwalimu mkuu, wanalelewa bado mabinti kuwa watu wazuri katika jamii. Kwa hiyo familia inaendelea pamoja. Cha mwisho, tunaamini kwamba hawa watoto wanaenda vyuo vikuu, wote hapa wanaenda vyuo vikuu. Na ikitokea mmoja wao hapo hajapata mkopo wa serikali, tuseme tumejitahidi sana kuwafundisha ili hawa wote ni division 1. Ukweli sio ukweli? Division 1. Kwa hiyo wakipata division 1 wote, inamaanisha wote wanaweza wakapata mkopo wa serikali. Lakini ikitokea wameshindwa kupata mkopo wa serikali, familia ya Cornerstone tutajitahidi sana kutoa nusu kwa mwanao huyu. Kama atakuwa analipa 1,000,000 UDOM kule, sisi tutatoa nusu 500,000 kwa muhula. Tusaidiane na wewe mzazi mpaka huyu mtoto amalize degree yake ili alete mabadiliko katika jamii. Jambo jema si jema? Basi tumpigie mkurugenzi wetu pale anatuona mzee Tim kwa kufanya kazi nzuri sana. Kwa hiyo tutafanya kazi pamoja, tutashirikiana, lakini hiyo hela ni mkopo. Mtoto akimaliza kusoma akapata kazi itarudishwa bila riba. Sawa? Bila riba, hamna riba. Kwa hiyo wazazi tunaomba ushirikiano wenu. Having said that, walimu wetu wanapenda sana hawa watoto. Walimu hawa pamoja na kuhangaika kuwatafuta huko mikoani, huko Gongo la Mboto, popote, wamejitahidi kutunga wimbo, na huu wimbo ni mpya pia. Na wakaribisha walimu wote na jamii ya Cornerstone, tuwaimbie watoto wetu, tusherekee siku pamoja. Wazazi tuenjoy siku ya leo. Wimbo ni mpya na ni wimbo wenu. Sawa All teachers please, you're most welcome. Karibuni walimu. Walimu karibuni sana. Walimu, tuwaimbie vijana wetu. Na mwalimu mkuu is the choir master, okay? Wimbo mpya. Safi kabisa. Sawa, simama.
As teachers come, we also want to recognize the headmasters from different schools who are with us today. Please enjoy your time with us. Mr. Nada, you're most welcome. Mwakilishi wa mchungaji Marandu, you are most welcome. And all the... I said, sasa leo ndo mtaona kwamba Bibi Nuru Can we have another microphone to Madam Susan? All right, you have it? Okay. Our international audience, please, this is the time you should not miss. Enjoy the song together with us. Mr. Ezekiel, where are you? Is Mr. Ezekiel behind there? Mr. James, where are you? Mr. Ambrose, I hope he's here. Yeah, okay. So everyone is expectant, but msisikilize sauti jamani. Stroke za walimu. Splendid generation, we bless you. We love you. You know that. Splendid generation, we bless you. We are proud of you. Go like your word. Splendid generation, we bless you. We love you. You know that. Splendid generation, we bless you. We are proud of you. Go like your word. Come on. This fatherhood has brought you, so raise a banner for the world to see. Beacons of hope and goodwill, the shining stars in the darkest times. This fatherhood has brought you, so raise a banner for the world to see. Beacons of hope and goodwill, the shining stars in the darkest times. The splendid generation, we bless you. We love you. You know that. The splendid generation, we bless you. We are proud of you. Go like your word. The splendid generation, we bless you. We love you. You know that. The splendid generation, we bless you. We are proud of you. Go like your word. We pray you're gonna be the light and the cream servant leader. We pray you're gonna be the light and the cream of this nation. We pray you're gonna be the light and the cream servant leaders. We pray you're gonna be the light and the cream of this forest. Generation, we Forest friend, we love you. You know that. forest friend,
hapo sasa. Come on everybody. Hivi. Come on. Wazazi muziki kuingia, simama tucheze nasi. This is crazy. In this broken world, be ambassador of joy and peace. Be ambassador, preach the gospel in this broken world. Resplendent generation, we bless, we love you. You know that. Resplendent generation, we bless you. We are proud of you. Oh, like the one. Resplendent generation, we bless you. We love you. You know that. Resplendent generation, we bless you. We are proud of you. Oh, like the one. Resplendent generation, we bless you. We love you. You know that. Resplendent generation, we bless you. We are proud of you. Go light your world. We are proud of you. Go light your world. We are proud of you. Go light your world. We are proud of you. Go light your world. We are proud of you. Go light your world. Mapenda sana. We are proud of you. Go light your world. Timizeni malengo. Come on. Go light your world. Tumetoka mbali. We are proud of you. Go light your world. Mapenda sana. We are proud of you. Go light your world. Tumetoka mbali. Kweli umetoka mbali. Timizeni malengo. Come on. Hivi kila mtu fanya hivi. Shangwe vigelegele kwa Resplendent. Kila mtu cheza. Cheza, 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 cheza. Guys, come we dance. Come on. Come on. Wapi nasa twende twende twende. Asante sana, asante sana. Asante ndugu walimu. Asante sana ndugu walimu kwa kuwaimbia wanafunzi wenu wanaohitimu. Na kwa kweli mnastahili pongezi. Tuwapigie tena makofi walimu. So, mbele yetu kuna ugeni unazidi kuingia. Nafikiri mwalimu mkuu atatutambulishia zaidi wageni wanaoingia. Lakini wakati Mr. Sam alisema maneno mazito juu ya wanafunzi mnaohitimu, na pia mshikilie sana yale ambayo mmefundishwa na walimu wenu kwa kipindi hichi chote, lakini pia kile alichokisema Mr. Sam. Maneno yake yanaakisi kazi anayoifanya, mkawe mwangaza na mkawe nuru kweli kweli. So without wasting time, I would love once again to welcome the head of the school, but I'm not going to welcome him. I would love to follow the protocol. Itafata protokali.
kwa sababu yeye ni mkuu sana, mimi sistahili hata kushika gidamu za viatu vyake. So kwa mantiki hiyo basi nitamkaribisha makamu mkuu wa shule, halafu yeye atamkaribisha sana mkuu wa shule hii. Tafadhali kwa heshima na taadhima tupige makofi wakati Mr. Sam anakuja. Thank you very much, Joram. Usually when I welcome Julius, because we have we have a relationship, he's my brother, he's my big brother. When I was at CLA, he was a mentor by then. Kwa hiyo alinifundisha kufanya kazi. Tulikuwa tunafanya kazi ya kufyeka vichaka. Kwa hiyo Julius alikuwa anasema Sam, akisema Sam alikuwa anatembea speed, akasema hapa kweli nitafaulu kweli. Hizi interviews za Cohort mbona ngumu hizi? Kwa hiyo Julius kwa kweli alinimpa recommendation nzuri kwamba mimi ni mchapakazi, nikapata kibali. Nashukuru sana Mr. Julius kwa kunipa kibali. Basi it's a very wonderful time for us to welcome and to listen to our leader Mr. Julius, the father of this community. Can we all put our hands together as we welcome him? You are welcome, Mr. Headmaster. We are also proud of you and we love you. Thank you, Sam. Dear guest of honor, Member of Parliament for Arumeru West, dear DO of Arusha DC, the area councillor here whom we call Diwani Wale Manyata, and the special councillor for special seat Viti Maalum, dear heads of schools present here, and one's also online, Madam Sarah up there, dear Uncle Tim, the founding director of Cornerstone Development Africa, who's also here with us online, the teaching staff, the support staff, the invited guests, all students of Cornerstone, dear parents, ladies and gentlemen, good afternoon. Ya, ni raha kweli kufika kwenye siku kama hii hapa. Nitajaribu kuongea Kiswahili kama nitakavyoweza. Kama ninaongea Kiswahili kama kia mtoto wa darasa la 4 mtanisamee. Dear students, we are really happy that you reached this day. Since you joined us in July 2019, your year will always be a unique year in many ways as well. In 2020, we had corona outbreak. Kwa kuwa na taharuki duniani nzima. Taharuki duniani nzima. In your year, tumeanza kupata matibabu. So your year is a year of healing. So we have a lot of faith and a lot of hope in you. Dear mgeni rasmi, mbunge wa Arumeru Magharibi, asante sana kwa kuwepo kwako hapa, for being here. Najua wakati kama huu hapa ni wakati wa bunge liko busy sana, sababu wanapitisha budget na you know, they are holding the ministers accountable at the parliament, but wameweza kutupa muda huu hapa, tunashukuru sana. Hawa ni watu wako, tuseme tu wote wako chini ya bunge na uongozi wako, na sisi kama shule tukiwemo ndani humu. Hao wanafunzi ambao wana graduate siku ya leo ni 49. Tunasema ni kizazi kia mara ya 9 hapa Cornerstone, the 9th cohort.
Baada ya hapa huwa tunawapa Mr. Sam atakayelea hapo mpaka milele. They'll be graduating from CLA Tanzania, which is stage 1, to COSA, beginning from this day on. Since yesterday had an initiation. We have a couple of them online, some of them, as you can see, from India, from Rwanda, here Tanzania, and across the world. Many of our students who started from here go and light the world. And that's why we as teachers sing for them such a special song, Go Light the World. Our faith is in you. Please don't let us down. Our mission statement at Cornerstone is we seek to create a life-transforming learning environment. I am sure you parents agree with this environment that it has transformed these people to be who they are, that will love and support one another, that will mold the young men and women into future leaders of Tanzania, men and women whose lives fully reflect the character qualities and leadership principles embodied in the life of Jesus. For our friends from the Islamic faith, call him Isa bin Maryam. Dear parents, these teachers you saw singing for the students have inculcated many things, one among which is that these students may have a high sense of purpose in life. So if you receive your son or your daughter who has a less sense of purpose, please call us. We will fix it. But also students who have they are very optimistic about the world. They have a lot of faith for a better world. These are the healing, and that's our faith in them, that they're the healers of this country and this world we are living in. They have high levels of self-confidence and self-esteem. Their perception and relationship with God is healthy. On the first day when they report here, we do an orientation for them. And usually we give each one of them a Bible. So please, wakifika nyumbani muadai Biblia mwalimu aliyosema iko wapi? Tuliwapa Biblia kila mtu hapa. Wala ambao ni Waislamu tuliwapa Quran mpya. So muadai, because we want them to have a healthy relationship with God. This is what we have been doing while they were here. And today they will be joining among the 400 outside there. You are among, I think, the 450 students here and 50 students that will be joining the COSA community. Please go with your unity, go with your love, go with your name of the generation says, resplendent, the victorious people, the people of substance, into COSA and make great leaders. Listen, Africa is defined by famine in many ways, sickness and disease, war and terror. And Africa, therefore, is crying for leaders like you to bring healing where there's sickness. Where there is war, you bring peace. Okay? So we are having a lot of hopes in you. Africa is said to be losing about $1.4 trillion every single. This money goes to overseas accounts. So we are saying you guys go and change and bring that money back. There's a lot of failure in our government systems
here and about, our faith is in you. Don't let us down. Please, dear students, remember the words in the Holy Scriptures. Jesus promised to be with you until the end of time or end of age. Be resilient, be peace lovers, live in harmony with people, give selflessly, be humble because you do not know so much. There's so much in this world that you do not know. Remain humble. Practice servant leadership coupled with love. That's my message for you. And dear parents and those in the diaspora who are watching us online, our hope for these young people, our hope for these young people is that Africa in the next 20, 30 years will be in a better place than the way it has been years back. Dear Uncle Tim, the founding father, I will ask you to send our love greetings to your fellow founders that have enabled this to be what it is today. When we came here about 9 years ago, I remember my first time to come to Tanzania, I lived in a hotel called Graduaton for about a week. And for the first time, I was tired of being in a hotel because life in a hotel is a bit so contained and so busy. Uncle Tim, I hope you remember this. That's the time when you're trying to come up with a vision and idea of building Leadership Academy in 2010, I think, if not July, if I'm not mistaken. Not 2010, I think 2009, if I'm not mistaken, before this whole vision came to be what it is today. So please, dear students, remember what ishara niliyoonyesha jana when I called Mr. Dunstan, your chairperson, and Eileen, the secretary, Babu and Bibi. Wazazi musikia hilo jambo la Babu na Bibi ni kwamba ndani mwao kuna viongozi wa kiroho. Sawa? So kiongozi wa kiroho ndani ya viongozi wengine, maybe wababa msimame juu. The father, can you stand up? Hawa ni wababa wa walezi ndani ya hawa wanafunzi. Sawa? Sasa babu yao ni nani? Yuko wapi? Ametoka nje kidogo. Sasa kuna babu yao ambao anaolea hawa viongozi ambao analea watoto. Sawa jamani? Kaeni tafadhali. Wamama wako wapi? Please stand up. Thank you, thank you. Sasa ndani mwa wasichana wenyewe, kuna wasichana, kuna mama wao ambao ni viongozi wao. Hebu kaeni, bibi mwenyewe simama. Sasa huyu ndio bibi na huyu ambaye ameingia sasa hivi ndio babu. Hebu huyu ndio babu yao. So hawa ndio viongozi wao wa kiroho. Sawa jamani? Ningeomba tafadhali kama mngeweza mchukue namba zao mwe mnauliza spiritual meter yao vijana ikoje? Utauliza hao wawili. Tunaomba tafadhali bibi na babu mtunze darasa kwa pamoja. Sawa jamani? Sasa mkiniuliza sababu gani tunafanya hivi ni kwamba we are doing this with the end in mind that these students of ours stick and stay together. People who stay by themselves end up being taken over by evil. And that's why we encourage them to stick together, because in sticking together, you help each other to be accountable in many ways. So thank you very much. Please have your seats. So dear parents, our faith and hope is in your student, in your children. If there's anything as a challenge, please come over to us. Give us phone calls, your two parents to us. And you'll always be part of this family for many years to come. We will support you. We'll be there with you. And we'll be there with you wherever you go, whether at school, whether in your wedding, whether any bad calamity happens with you,
we'll be there with you. For together, we'll cry together. For together, we'll pray and support each other. With so many words, I won't stop here, but I wanted to introduce my fellow heads of schools from around here, if you don't mind, please. Wakuu wa shule ambao ni majirani mwangu hapa, tafadhali msimame waangalie tafadhali. Mwapigie makofi wakuu wa shule wenzangu. Asanteni sana, hao wakuu wa shule waliniamini pia wakanichagua kuwa makamu mwenyekiti. Sio rais, sio tumezuiliwa bungeni kusema rais, si ndio makamu mwenyekiti wa wakuu wa shule wa Arusha DC. Na hapa mbele yangu pia kuna mwenyekiti wa wakuu wote wa shule, Mr. Dr. Mari, please stand up for recognition. Asanteni sana. I wish to give this over to the MC, but thank you people in the diaspora for being here with us. We are happy for you spending your time to be here with us. This is how things are done in Tanzania, the only country with a female president, East Africa ever. You're welcome to Tanzania. Mama iko shwari. Asanteni sana. Thank you very much. Let us clap once again for our headmaster, HM Mr. Julius Ejalam. Thank you very much for kwa mahusia yako kwa vijana. Na wakati unasema mimi binafsi umenirovya rovrov. Umenitebweresha tebwere kama ningitumia Kiswahili. Yaani maneno yake yamenigusa sana mtima. Nafikiri ninyi ni zaidi. Ninyi ni zaidi. Kwa hiyo mkawe vile anavyosema mkuu wa shule. Muda umekwenda sana, but I would also like to recognize the presence of Joshua Luyonza, our friend from Germany. Yeye ni miongoni mwa Kosa. He's a Kosa brother, old boy. He's in Germany, yuko Jerumani na anatufuatilia. Thank you very much, brother Joshua Luyonza, but also Vasco from Uganda. We recognize you. Our next speaker is Uncle Tim. And once again, I'm not going to introduce him to you. I will follow protocol. He is the man behind the vision of Cornerstone Tanzania and Cornerstone Africa, Cornerstone Development Africa. He's a big man. Ingawaje, he doesn't want to say this. Lakini, I would love to welcome Mr. Ejalam, the headmaster. He's going to welcome Uncle Tim Kruta. Let's clap for him. Thank you. Thank you, dear Uncle Tim. We are more than honored for you availing your time. If most of us do not know, he happened to tell me that he's actually traveling Western Uganda right now. He is from speaking to another group of people in Rwanda, and he is here with us. So Uncle Tim, you're welcome to be here with us. We are happy for you to create your time to be here with us. Before you are the graduates, the 9th cohort. I should be going to university sometime this year in September, October. And we're also honored to have the Honorable Member of Parliament for this area, Honorable Noel Lembris Molel, to be here with us. We also have the councillor of this area, Mr. Ezekiel, and a councillor for special seat, Mama Happy, that's why I call her. She's also here with us. I'm also honored to have several other heads of schools from around the school who have come to be here with us, the parents and the students to be here with us. So Uncle Tim, you're welcome to speak with us. Please, it's your time. Karibu sana. Please tumpigie makofi tafadhali. Over to the media house. Karibu sana. Okay, thank you, Ejalam, and hope all of you are hearing me well. If you guys are managing the controls, just let me know if I'm audible. I'm sitting
on a spot near a lake in southwest Uganda. It's a beautiful lake here in a place called Kisoro. So I've been following all the talks, and many good words have already been said. So I won't be so long, but it's just a joy to be with you today and add my congratulations to the new class coming out of CLA. I'm going to do a PowerPoint, so even if my internet isn't as stable, maybe you can still follow it. So I just want to go straight to this PowerPoint presentation, which has the pictures and the comments. This is Resplendent Generation. And this morning I was looking up the meaning of that word. Are you hearing me okay, Fred? You're okay? Yes. Sarah, you're hearing, okay. I can see you guys, so let me go, all right. So yeah, we just salute you today. Class of 2021, your stomach and other issues that have I was looking at this meaning of this word resplendent, and it has this meaning of shining, and it's such a beautiful seldom used word in English. But it reminded me of one of the reasons why he came to earth, a light in the world. And John, he said, I the but just to imagine that he calls you, he calls me the light of the world. And sometimes when I'm speaking, I say, if not you, then who? And if not now, then when? And if not here, then where? So resplendent generation, you're carrying this idea that you are supposed to shine. You're here to honor you and celebrate this. It is a big milestone because after A levels, you really become the main architects of your life, the masters of your own destiny. Up to now, your parents and your teachers have had a much greater influence, but going forward from it will do this where you end up. You have a new level of responsibility at this stage of life because you have a new level of freedom. So your parents and your teachers and even God is asking that question, what kind of person will you now become? And so the choices that you are making will be how you answer that question as you move forward from this day onward. My first thought to you is just maintain your uniqueness. As Cornerstone products, you are different. So don't just copy and paste what everyone else is doing out there. If you lose your saltiness and your light, the light that is in you. And wherever you go from here for the rest of your life, you will in one way or another represent the Cornerstone brand. And we are trying to build this brand with each passing year. And if our brand is resplendent and beautiful, then
doors will open you. So you carry this mark, you carry this on all your documents, on all your applications. We'll always put that you're a graduate of Cornerstone. So remember that you are like an ambassador for the brand as you go forward. And individually, you're also a brand. Your reputation, your trust, your reliability, your quality, your consistency will define that you carry. I heard one of your speakers previously, a lady, the one in the wheelchair, said, a lot of times we describe what we're doing as meant in the few who will impact the many. I heard one of your previous speakers use that phrase, an investment. A lot has been invested in you, the few ones who can impact in your lifetime. So sometimes as teachers and as parents, we get discouraged about whether our young people will really turn out the way that we hope they would. And last week I was in one of those moments, and then I'd been out for a walk and I came home, and we normally get 2 newspapers, and I looked up in the newspapers and there were 2 stories about Cornerstone products. One was a young man who had been so and he was in the 11th Parliament. And it was a nice tribute to the kind of products that we would love to see out of our academy. The monitor that we have here in Uganda was a list of 8 or 10 people of committee, which should be like the CCM Uganda of the NRA. And the last name in the first class we were getting students who are coming from humble backgrounds failed to graduate just before the exams at CLA. He left the school and came into town to my office to tell me that he was quitting. He was going home because he think he could success. But I told him after a long conversation, he went back and he passed. If he would have not had the minimal requirements to become a member, not have gone on to be in such a position as he is today. So I'm just using this, I'm going to speak and as parents never to give where they might turn out. This past Cornerstone boys that have gone through as members of parliament, take this time to congratulate. It's a great example for the rest of the East African community to see how you have managed that. We wonder whether it could happen in other countries. But each of you, young people, you have that potential within you to also be something, maybe not in the political realm, but in the realm of your choosing.
whether you choose to go into business or academics or to the social services, there's something that God has put in you. He has put seeds in you that if they blossom and grow, they will take you in the direction of your mission. So just believe in yourselves and nurture that feeling that you have, that kind of yearning or ambition to do something. Maybe you can also become a president, but maybe you'll not be a president, but you will take up some other position of responsibility. So just don't underestimate yourself, and don't, as parents and mentors, underestimate the students. In closing, last year I gave the graduating class 5 things that begin with letter E. I've been speaking a lot on that this year, but 5 things with the letter E that you need to focus on as you move forward. The first one is education, and I know all of you want to go to university, so you will continue with your education. The next is exposure, and that means broadening your horizons. If you get a chance to travel, or you get a chance to attend workshops and seminars, in doing so, your horizons broaden and your thinking matures. Another thing would be, the third one, beginning with letter E, is to gain some experience, especially in an area that you think that you might want to go into, whether it is teaching or medical work. Just do some volunteer work around that space to really help you gain the experience that can not only open doors for you in future, but sort of guide your thinking. The fourth one is expanding your references. You can see these are things besides education that you need to do as you move on after A levels, as you go to university. Expanding your references means your network, building your network, maintaining contact with your former teachers, making sure that your professors and lecturers at campus know you by name, and just continuing to appear at the COSA meetings and being part of this big network that we're creating with COSA. They say nowadays 70% of jobs come through your network as you go through the next stage of life. Number 5 that I gave to this class last year was exercise your leadership and your discipleship. At CLA, you've received a lot of teachings on leadership and discipleship, but these things are like a muscle, and a muscle is something that if you don't use it, you lose it. So wherever you go from here, you must continue to exercise these things, and they will get stronger and stronger, losing them. I'm gonna, for your class, and the enlighten your A levels and university. Read widely, take up inspirational books, take up biographies, read your sacred texts, your scriptures, but just make sure that your mind is being fed on inspirational and enlightening ideas. I know for the last 2 years, you've been concentrating a lot on your subject area of maybe economics or geography or history, but now you have to enlighten yourself by reading widely in other ways. Number 7, entirely surrender your life to God. I would say that all of us are here today listening to us. When I was your age, graduates, I made a decision for way he would want me to be used, me to come back to Africa. I was raised here, but I had gone back to the US. And because of that, the plans that God had for me were even bigger than the plans that I had for myself. So when you surrender to God, he can take you places that you would never have imagined. So I'm going to stop on that point today, as time is against us. And I know you're running late, and I'm also running late here. But just remember these 7 things. Education, yeah, you need that going forward. And I know all of you are going on to university, but you need exposure, you need experience, you need to expand your network.
Number 5, you need to exercise your leadership and discipleship. Number 6, you need to further enlighten yourself by reading widely outside of just your subject or career area. And number 7, you need to entirely surrender your life to God. So today is your day. We salute you, the class of 2021, the resplendent generation. And I thank all of you for your kind attention, and love to all of you as you move forward from here. So I hope you've been able to pick something despite the challenges of technology. But God bless you. Hongera sana as you conclude your celebrations for today. Thank you. Thank you very much, Uncle Tim, for your presentation. I think you are our fellow graduates. You have got him very well. And for the sake of parents, wazazi na marafiki ambao wamefika hapa, Uncle Tim amesisitiza vitu vingi na kikubwa zaidi ametuonyesha katika nchi ya Uganda, Cornerstone Tanzania ilianzishwa mwaka 1994. Cornerstone Uganda ilianzishwa 1994, mwaka 1994. Kwa hiyo miongoni mwa wanafunzi walio graduate kule, wawili sasa hivi wamekuwa members of parliament, wamekuwa wabunge. Amezionyesha picha zao hapo. Kwa hiyo tuna matumaini pia na hawa miaka ya mbeleni inayokuja, yamkini wawili, watatu au wanne na wenyewe wakazishika hizo nafasi. Lakini amesema pia hata kama itatokea watazishika hizo nafasi, watakuwa kwenye nafasi zingine za hamasa zaidi. Na pia kikubwa amekizungumza, nchini Tanzania tumebarikiwa kuwa na rais mwanamama ambaye ni Mama Samia Suluhu Hassan, na amesema anashangaa huenda katika nchi zingine lisingewezekana hilo. Kwa hiyo tujipigie makofi kwa kiasi. Ni jambo kubwa wala si jambo dogo. Thank you very much Uncle Tim for taking us through. Na pia amewasisitiza vijana kwamba mambo mliofundishwa hapa, amesema ni kama misuli. Ni kama misuli. Namna mtakavyokuwa mnayatumia zaidi yatajengeka ndani yenu. Lakini mkisipoyatumia kama misuli yatapotea. So kujifunza ni jambo moja na kuyaishi yale mliojifunza ni jambo jingine. Having said that, we are running out of time. I would love now to welcome Mr. Ejalam. He's going to invite, to recognize our guests who are together with us today. Asante sana, Mr. Julius, you are most welcome. Thank you. I'm also honored to have this as my firstborn here. Ndio tulianza nao hapa Cornerstone, walikuwa 39 kama sikosei wakati huo, enzi hizo. Mmoja wapo pia kuna Vincent. Naomba kama amtajali, if you don't mind, I will come my boss, the DO, to come and say 1 or 2 words to the graduates and the parents. Karibu sana. Asante sana, dear our guest of honor. Vijana wangu wapendwa wa kidato cha 6 mnaoondoka, kwanza naomba niwaambie mmependeza mno. Yaani kiukweli nimewasahau. Mmependeza sana watoto wangu. Viongozi wetu wote walioko hapa, niombe tu nichukue nafasi ya kuwasalimia. Habari za mchana. Nina maneno machache tu kwa hawa vijana wetu ambao wanaondoka. Ni wapongeze kabisa kwa kumaliza mitihani yenu salama. Niseme kwamba nilishapita na kamati ya mitihani wilaya, tukazungumza mengi sana. Na imani kabisa kwamba mnakumbuka. Lakini niwaambie moja kubwa, kwa sababu mengi yameshazungumzwa. Sasa hivi hamtaenda tena kukutana na kitu kinachoitwa shule, kwa sababu na imani wote mnaenda university. Na kule ndiko mnakoenda kutengeneza maisha yenu.
utaalamu unatoka kule. Kwa hiyo niwaombe kwamba mnapotengenezwa kuwa wataalam, basi mkubali kutengenezeka. Vijana wengi wanafika chuo kikuu lakini wanaendekeza starehe, wanaendekeza mambo ambayo sio muhimu kwa wakati ule pale. Unatoka pale unakuwa umefaulu, lakini ufaulu wako unakuwa hauwezi kukuuza. Huwezi kuwa mtaalam, yani mtu ambaye ukikabidhiwa jukumu unakuwa huna ule ufanisi wa kulifanya vizuri. Niwaombe kabisa kwamba mnapofika kule, basi kahakikisheni kwamba mnakuwa vyema na mnafanya kile ambacho kimewapeleka pale, ili muweze kuwa na ufaulu mzuri kutoka chuo kikuu, na ndio utakaowasaidia kuingia katika soko la ushindani la ajira. Zaidi ya hapo niseme tu kwamba hongereni na muende vema kule mtaani, mkawe watoto wema kama ambavyo mkuu wa shule amewaelekeza na wengine ambao wamezungumza. Asanteni sana. Asante sana Adio. Asante sana Dio kwa ujumbe wako. Remember Uncle Tim's message, okay? Education, exposure, experience, expand network. Sorry? Exercise your leadership, Sorry? Good. Clap for yourselves. At this point in time, allow me welcome diwani wetu hapa vitu maalum, ambaye nitampa jukumu la kumkaribisha diwani wetu wa kata ya Lemanyata, ambaye pia atachukua hiyo nafasi ya kumkaribisha mbunge wetu. Tafadhali. Karibu sana mama. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi mheshimiwa mbunge, mheshimiwa diwani wa kata hii, walimu wote, mabibi na mabwana, ninawasalimu katika jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninashukuru sana. Ninashukuru kwa muda huu kuwepo mahali hapa, lakini toka mwanzo nilishamweleza mwalimu mkuu na mheshimiwa mbunge kwamba sitakuwepo kwa muda wote na nitaondoka. Kuna mambo mengine ya kijamii natakiwa kuwakilisha. Kwa hiyo nishukuru sana kwa muda huu kuwepo pamoja na nyie, nikiwakaribisha sana katika kata yetu, nikifurahi sana sana pamoja na wahitimu wa siku ya leo, wamependeza sana. Basi ili nisichukue muda sana, niwatakie kila laheri kule mwendako, mkafanye vizuri, wengine mkawe mawaziri na mpokee kwa jina la Yesu. Mkapate nafasi mbalimbali katika serikali hii kuwatumikia jamii, kwa sababu bado tunawahitaji nyie kutusaidia. Na naomba basi niwaage rasmi. Mungu awatangulie, muwe na mchana mwema na chakula kizuri, na kukaribisha mheshimiwa diwani kwa ajili ya kumkaribisha mbunge. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Alaikum salam. Nashukuru sana. Salamu alaikum. Asanteni sana. Nimepewa nafasi ya kumkaribisha mgeni rasmi. Kabla sijamkaribisha mgeni rasmi, nichukue nafasi kuongea maneno matatu tu. Ya kwanza, kuwapongeza wazazi kwa ajili ya hawa wanafunzi. Hebu wapigieni wazazi makofi. La pili, kuwapongeza walimu wa Cornerstone waliojitahidi kuwalea hawa vijana. La tatu, nichukue nafasi hii kuwapongeza vijana waliojitahidi kupambana na kitabu. Baada ya kusema hayo, nishukuru kwa sababu shule ya Cornerstone iko katika kata yangu, ambayo ni shule inayotupa sifa nzuri. Basi hebu pigieni makofi kata ya Lemanyata.
Basi bila kuchukua maneno mengi, nimkaribishe ndugu mgeni rasmi, Mheshimiwa mbunge wetu Noah Lembris Saputu, jimbo la Arumeru Magharibi. Karibu sana Mheshimiwa mbunge. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Wasalamu alaikum. Mheshimiwa diwani wa kata ya Lemanyata, Mheshimiwa dio wetu mwakilishi wa dio, mkuu wetu wa shule ya Cornerstone, viongozi walioambatana nao, mtendaji wetu wa kata wa kijiji cha Olkokola, yetu Selina. Samahani, simama wakuone. Dereva wetu Meja, katibu wetu Eva, waheshimiwa viongozi wote mlioko hapa, wazazi wote na waalikwa wote, mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa. Kwanza kabisa nimesimama hapa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu, Muumba wa mbingu na nchi, yeye ambaye ametupa siku hii ya leo kusimama katika eneo hili. Sikuwa naelewa, na hata na ninyi katika fikra zenu mlioko hapa, sidhani kama kuna mmoja wetu aliyejua siku hii ya leo kama tutaweza kuangaliana kwa macho haya mawili kwa pande zote hizi katika jumba hili. Ila Mwenyezi Mungu alijua tangu kabla ya kuumbwa kwa dunia. Tuko katika tendo hili kuu la watoto wetu hawa, kwa maana wanafunzi wetu wahitimu waliohitimu masomo yao ya kidato cha 6 na sasa wanaelekea katika dunia nyingine ya kwenda kwenye chuo kikuu. Lakini nichukue nafasi hii kumshukuru sana mkuu wa shule kwa jinsi ambavyo amekubali kunialika katika hafla hii, na amekuwa akinijaribu kunifuatilia sana kwa sababu ya ubize. Mnafahamu kwamba bunge linaendelea, na jana tulikuwa na mradi wa kupokea mradi wa maji. Kwa hiyo nilazimika kusafiri usiku kutoka Dodoma saa 9 za usiku, nikafika saa 2 za asubuhi jana, na kuendelea na shughuli hizo za kupokea mradi wa maji wa Water Aid ambayo inasambaa katika vijiji vyetu 5. Na nilikuja pia nikijua kwamba kuna hili swala hapa kwa ajili ya watoto wetu. Hivyo ni kazi mojawapo ambayo tumeiomba, na tutaendelea kuifanya kwa uaminifu mkubwa na uadilifu mkubwa kwa kadiri ambavyo Mwenyezi Mungu atatuwezesha. Lakini pia niingie tena kwenye sehemu moja kwamba katika mabadiliko ya nchi yetu tumempata Rais Mama Samia Suluhu Hassan, ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano kwa sasa. Na hapa yeye ni mama ambaye anaongoza taifa letu, na wamama mnaweza na tunawaheshimu sana. Kwa hivyo hatuna sababu ya kutompongeza sana na kumwombea na kuona kwamba anaweza kuliongoza taifa letu bila shaka wala tashwishi ya aina yoyote. Na alikuja na salamu yake ya kusema, na wasalimu katika jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na sasa Watanzania inatakiwa tuitikie, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mbona hamuitiki? Mna mashaka na hiyo salamu ya mama au hamuipendi? Hasa wa mama, hamtaki salamu ya mama mwenzenu? Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana. Baada ya kutoa shukrani na salamu hizo, sasa mimi na kazi moja ndogo tu ya kuwaasa wanafunzi hawa ambao bado wana safari ndefu. Mnakwenda kuingia kwenye ulimwengu mgumu sana. Mlizoea Cornerstone kukutana ninyi kwa ninyi wenyewe mkijuana, lakini sasa mnakwenda kwenye ulimwengu wenye simba, mbwa mwitu, chatu na watu aina mbalimbali ambao mtaenda kukutana nao huko. Katika elimu mlioipata kwa sasa bado hamjafika popote. Walimu wamejitahidi sana kuwaweka katika mazingira ya kuwapeleka huko. Maisha yako wewe kwa siku hizi zote ulizoko kwenye hapa Cornerstone yalikuwa yanajaribu kuangaliwa sana na walimu
na wazazi wenu. Lakini huko mwendako sasa, maisha hayo hayapo. Mwalimu wa chuo kikuu hana uwezo wa kukuangalia. Mzazi wako hana uwezo wa kukuangalia. Sasa ni wewe juu yako. Kama utahitaji kuwa mtu mzuri au utahitaji kuwa mtu mbaya, sasa maisha yako mikononi mwako. Jinsi unavyotaka maisha yako yawe, hivyo ndivyo yatakavyokuwa. If you want to be a man of wisdom, you will be. Ukitaka kuwa mtu wa hekima na busara, utakuwa. Kama unataka kuwa mtu mla madawa ya kulevya, funga milegezo, tia miwani chini ya pua, basi utakuwa hivyo. Sasa wakati huo, baba hayupo, mama hayupo, mwalimu hayupo. Mwalimu wa chuo kikuu akiingia darasani, atatoa lecture, atazungumza kwa dakika zake kama ni 45. Umejua, hujajua, utajua mwenyewe. Kama unacheza na WhatsApp, Instagram, FB, basi Waswahili wanasema itakula kwako. Inawezekana mkafanya manuva ya kuandikiana max kwenye magrupu yenu yale, ukao unapata max tu, lakini mwisho wa siku utakuwa mtu usiyefaa katika taaluma unayoisomea. Sasa haya maneno utakwenda kuyakumbuka baada huo muda kupita, kwamba light ningeweza kuzingatia yale ya walimu nikiwa form 1 mpaka 4, ningezingatia kuanzia form 5 mpaka 6, lakini tena sasa hayapo. Wamasai wana neno moja, wanasema sio neno zuri sana, na samahani kumrazi kitumbua si andazi. Wanasema mbwa kula mavi. Sio kwamba hajapata wa kumwambia usile mavi, bali alisema nitakula, maana ni chakula. Na hata leo, mpaka leo, mbwa anakula. Semeni sasa, mbwa, mbona hamtaki? Mbwa anakula mavi mpaka leo. Kwa hata leo wewe, watu wengi wamesimama hapa wakiwaelezeni ninyi kwamba msiende kuvaa milegezo, msiweke miwani chini ya pua, msiwe watu wasio na nidhamu, msiwe watu wa kusunya, msiwe watu wasioambilika. Usiwe Mr. Never Told. Lazima uwe mtu unayeongozwa na busara na hekima wakati wote kwa mambo yafanyayo, ili mwisho wa siku uweze kuwa mtu wa kusaidia familia ya kwenu, boma la kwenu, kijiji chenu, familia yenu, taifa lako, ukiongozwa na uzalendo. Kama hamtayakubali hayo, mtaenda kuyakumbuka mkiwa kwenye mateso makubwa, wakati huo mlipokwenda kwenye dunia ya mbwa mwitu, dunia yenye simba na watu wa aina mbalimbali. Nilikuwa najaribu kupitia maneno fulani. Mtaaluma mmoja alisema the roots of education are bitter but the fruit is sweet. Haya utaweza kuyapata tu pale ambayo zile hekima na busara ulizoambiwa na wazazi hapa, waalimu wako, unaweza kwenda kufurahia hayo matunda ya elimu. Lakini haikuishia hivyo, waliendelea kusema tuna aina mbili ya elimu. Anasema there are two education, one should teach us how to make a living and to other how to live. Sasa unachagua hayo mawili au yote mawili. Haya maneno yameandikwa na hawa watu, sio kwamba walikuwa wanaandikia wanyama, wanatuandikia sisi wanadamu katika kuhakikisha kwamba tunajifunza. Lakini Nelson Mandela akasema education is the most powerful weapons which you can use to change the world. Ulimwengu utabadilika kupitia elimu. Sasa kama wewe uliyefundishwa hautapokea na kuweka katika mizania ya kuweza kukusaidia wewe na baadaye taifa lako
na dunia kwa ujumla, haya maneno yanaweza asiyokuwa na maana kwako. Lakini pamoja na hayo, tukirudi kwenye swala, Biblia inasema itafute sana elimu, usiache aende zake, kwa sababu yeye ni uzima wako. Hayo ni maneno ya Mungu, na naamini hata katika msaafu wa Qur'an kuna elimu dunia na elimu bahari. Sasa hayo yote yanategemea wewe mhitimu wa leo unayachukuliaje. Na mmeambiwa hapa lazima maisha yako yote wakati wote umuite Mwenyezi Mungu, kwa sababu yeye ndiye muweza wa yote. Na mwalimu hapa alisema aliwapa Biblia kila mmoja, na akawaambia wazazi mkifika nyumbani basi waweze kuwauliza Biblia iko wapi? Maneno ya Mungu akasema, mwana mpumbavu ni mzigo kwa mamaye na babaye. Mwana mpumbavu ni mzigo kwa mamaye na kwa babaye. Sasa naomba msiwe mizigo kwa baba na mama na familia nzima kwa ujumla. Msiwafanye hao wazazi ambao kwa leo wanajisikia raha wakaja wakahuzunika, na hatimaye na ninyi mkapotea kwenye ulimwengu wenye mbwa mwitu, simba na wanyama wakali. Yawezekana hapa mmeshapanga kwamba tutaoana, au yawezekana una ambaye yuko nje anakusumbua, nioe, nitakuoa. Wale waliosoma, na naamini mmesoma kitabu cha Ngoswe, ya Ngoswe muachie Ngoswe mwenyewe. Mapenzi na kazi, Ngoswe ametumwa kule afanye kazi ya serikali, kaenda kuendekeza, nyaraka zikachomwa, anarudi bila taarifa ya sensa. Sasa na wewe ya Ngoswe muachie Ngoswe. Yani raha za dunia zipo tu, haziishi, hazitaisha, utazikuta tu. Lakini maisha yako ni muhimu sana kutengeneza kwa maisha ya baadaye. La mwisho, lakini si kwa muhimu, manake mimi si msemaji sana, nimesimama tu hapa kwa asa. Yawezekana leo msielewe kwamba uzalendo ni kitu gani. Sijajua, lakini nitakuwa sijatenda haki nisipowaambia kwamba uzalendo unaanzia pale nyumbani, shuleni na chuoni, na baadaye ukiwa kazini. Uzalendo ni kupenda taifa lako. Uzalendo ni kujitoa kwa jambo lolote unalolifanya. Hata sasa mmefika hapa kwa sababu mmejitoa kwa moyo wote. Sasa hiyo spirit lazima muiendeleze, si tu kwa ninyi binafsi. Muepuke kuwa selfish, muepuke kutopenda masuala ya umoja na mshikamano, muepuke kutojenga jamii ya kwenu, muepuke chuki, muepuke uhasama, muepuke fitina na mambo yanayofanana na hayo. Kama hamtaepuka hayo, maisha yenu yako hatarini. Lakini uzalendo huo unaambatana na masuala ya kuepukana na rushwa. Na wakumbusha haya kwamba rushwa ni adui wa haki. Rushwa huangamiza taifa. Rushwa huwafanya watu wasipate haki zao. Rushwa huwafanya wahitaji wasipate haki yao. Na yasema haya mkakumbuke siku moja mkiwa kwenye maofisi, na inshallah Mwenyezi Mungu akijalia mtakuwepo kwenye maofisi hizo, muweze kukumbuka rushwa ni adui wa haki. Hivyo popote mtakapokuwepo, pigeni rushwa vita. Rushwa. Wangapi wananiangalia? Nyie wanafunzi wangapi wananiangalia? Mnapenda haya maneno ya rushwa? Rushwa. Naombeni sana muongozwe na uzalendo unaoambatana na kupiga vita rushwa. Baada ya kusema hayo, nirudie tena kusema mnakwenda kwenye ulimwengu wenye mbwa mwitu, chui, wanyama wakali. Maana yake nini? Nitakuoa, I love you darling,
usijali. Mtu mwenyewe anayekuambia nakupenda hana hata kiatu anayevaa, hana hata kitanda, anategemea kugonga ugali wa mama na baba. Anakuambia nitakuoa, usijali, tuko pamoja, na kadhalika na kadhalika. Kumbe ungefanya subira kuandaa maisha yako. Future yako ni muhimu mno kwa sasa. Na hapa mlipo, mkikosea tu hapa mlipo, nyie vijana mlioko hapa mnaoniangalia, ukikosea tu hapa ulipo, rafiki yangu, utalia kilio cha maombolezo na kusaga meno. Hivyo naombeni sana, nawaombea kwa Mwenyezi Mungu. Hapa mlikofika, mmefika hatua kubwa sana. Safari ni ndefu, lakini naamini nikiwaangalia katika nyuso zenu mna nia njema, na hiyo nia njema iliyo ndani ya mioyo yenu, Mwenyezi Mungu ataenda kusimama mbele yenu na atafanya makubwa. Nilisema mwanzo, ukitaka maisha yako jinsi unavyotaka yaende, ukitaka kuwa mvuta bangi atakuwa hivyo, ukitaka kuwa mtu wa maana itakuwa hivyo. Mimi na ushuhuda ambao sitaki usema hapa. Nilikotoka ni mbali. Kusimama mimi hapa mnavyoniona, nimetoka mbali sana. Kwa bahati mbaya sana ninyi mna raha sana, watoto wa siku hizi. Ikikucha mnakwenda shule. Wazazi wanajitahidi kwa kadri wawezavyo kuuza chochote ili uende shule. Mna bahati kupata shule kama hizi. Wakati ule enzi zetu kulikuwepo na shule moja tu, Ilboru. Kufaulu ni kasheshe. Tanzania nzima wanakuja pale. Katika jimbo la Arumeru nasikia watoto wangapi? 2 tu ndio wanakwenda Ilboru. Utapata sekondari saa ngapi? Leo kila kata kuna sekondari. Lakini wakati ule sisi ni kasheshe. Kwa hiyo mna bahati kubwa sana. Muitumie vizuri ili muweze kusaidia familia, ndugu, jamaa, rafiki, wananchi wa taifa hili na kujenga taifa hili. Nawatakia kila laheri. Na Mwenyezi Mungu aendelee kuwalinda na kuwatunza na kuwahifadhi katika mikono yake salama. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Wasalamu alaikum. Baada ya kusema hayo, niwashukuruni sana. Naomba radhi kama nitakuwa nimewakwaza au nimechukua muda wenu kutumia vibaya, lakini mimi ni binadamu, naweza kukosea kwa wakati wowote. Asiyekosea ni Mungu tu, lakini sisi wote wakati wote tunakosea. Asante sana. Asante sana mheshimiwa sana mbunge wa jimbo letu hili kwa maneno mazito aliyoyasema. Anastahili makofi zaidi. Tumpigie makofi. Mara baada ya mheshimiwa kusema, kweli wanasema janabi, mimi mwana Alula niseme nini? Zaidi tu sana kukushukuru mheshimiwa kwa kufika kwenye sherehe hizi za mahafali. Umelitia uzito jambo letu, na natumai mmemsikia aliyoyasema. Amewaasa sana kwamba huko mbele yako mambo, huko uzima, mkiutaka sana uzima, lakini pia amesisitiza nisingependa kurudia, maana ameyasema makubwa. Msiachochee mambo haya ya ululu wakati muda wake bado. Kidudu ululu akikupata hautakaa salama. So epukeni sana mambo hayo. Baada ya kusema hayo, walimu waliwaimbieni. Sasa walimu waliimba kuonesha namna wanavyowapenda, namna walivyofurahi na wanawaaga huko mwendako. Na wanafunzi pia wana mwimbo, wanataka wajibu mashambulizi kwamba bwana na sisi tuweza kuimba. Naweza tukawaimbia walimu wetu tukafurahi kwa pamoja. I would love also to welcome the graduates. They have a song, tunaita a generational song, ambao na wao wangependa kuimba, kuwaaga walimu wao na pia kuwashukuru wazazi vile vile. So wakati wanajiandaa kuja hapa mbele, tupige makofi wakati graduates wanajiandaa kuja hapa mbele. Karibuni sana wahitimu wetu.
survive. No, 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 cause we find strength in our fall. Rise and rise, we come, here we come. Here is on the mountain, oh, we have a crown. Never stop walking, just keep moving. Now we're so high, we're never going down. Our different guys got different limits, but soon together. And here we are in victory. As well, felt like the end, but kept us moving. Brushed it off our shoulders. Cause we know Papa God got the opportunity just showed up and the trouble. We accept the mighty cold, can make give it all we got. Come on, talk to chosen few super legends of the making. Yanza mbali kama safari tukusafiri na mbele mani. Nikona joy ni fani kwa nje na ndani mani sani vani kama si wewe. Kani pani shwani hani ni Mungu mwenyewe, now we go. Going through the corners, always living on the run. Listen in this class, we're just the cards for the past. Yeah, go pass through the finest shining, just get happy, pulled up all together with some more. We gotta praise and never let this. Our love, but strong through generations, through lessons and touches. And we had to pull habari njema yafika hivyo, mambo ya shida ipita mgongo. Ukawekeza na nuggets raw, uko na energy vioni ngo. Now, kama sadaka tunazinyaka mpaka na waka na weka na nectar weke mewaki gada luweke mhana mepagwe dada na kaka na yeye ni wetu. Kwa maisha yetu, bila anatupenda na ni mwokozi wetu now. So zaidi ya baba anatubeba twalia hapa kwa vile ni baba roho akili na mwili na wili ni vile na kili nikifikiri pasipo akili wala na mali na leo mali zetu. Sifa kwa Mungu wetu hatufanyi jambo liwe no. Yunasiwa Mungu yawe roho. So tunashinda basi tupo kasi kwa letu basi tukasi Mungu yuko na sisi masi by his grace. This planet needs utukufu. That's why we vibe, we dance to success.
usafi wa moyo hapa watoto wa mama ili wakichezea yao. Hata kwenye magumu mwisho wa akili, tuliposhindwa wewe ulianza, hata sasa umetushindia mengi, japano tujaona, so hata sasa nuru yako imetunganisha. Makofi na vigelegele tafadhali. Tunawashukuru sana dear graduates, ndugu wahitimu, wanafunzi wetu kwa kutuimbia mwimbo huo mzuri. Sasa hivi ni kile kipindi cha zawadi. Tunaenda kuwapatia zawadi wanafunzi wetu ambao wamefanya vizuri, na nitapenda nimkaribishe Madam Suzana, lakini kwa wale ambao mfahamu, Madam Susan ni mke wa mkuu wetu wa shule. Kwa hiyo akifika hapa atajitambulisha zaidi, lakini kwa wale ambao mfahamu, ni mke wa mkuu wa shule. Kwa hiyo katika jumuiya hii ya wanafunzi kuna wanafunzi ambao wamefanya vizuri katika masomo mbalimbali, na kuna wapo ambao wamefanya vizuri sana katika uongozi. Kuna watu wamefanya vizuri sana katika malezi, spiritual fathers and spiritual mothers, care group fathers, vile vile na care group mothers. Tutakwenda kuwatambua. So kwa heshima na taazima, bila kupoteza muda, wakati wanajipanga, ningependa pia kutambua uwepo wa walimu wakuu kutoka shule mbalimbali. Tuna mwalimu mkuu wa Oldonyo. Tafadhali tunaomba usimame utupungie mkono mwalimu mkuu wa Oldonyo. Oldonyo was. Asante sana ndugu mwalimu. Labda unaweza kusema maneno mawili. Yesu Kristo asifiwe sana. Naitwa Mwalimu Richard Mgabuso, mkuu wa shule ya Oldonyo. Shule nzuri kama Cornerstone. Karibuni. Ambaye yuko mwalimu mkuu aliyepita wa Mukulat pia tusalimie. Amani iwe nanyi. Naitwa Mwalimu Vitalis Nada, headmaster wa Ultimate. Vijana mko vizuri? Sana mkuu wa shule. Asante. Naitwa Daktari Ivan Mari na S3. S ya kwanza inamaanisha salamu, ya pili inamaanisha shukrani, na ya tatu inamaanisha samahani.
tembeeni na hizo S3 katika maisha yenu. Asante. Makofi daktari. Habari za mchana. Njema. Naitwa Mwalimu Clara Kivuyo, mkuu wa shule ya Mwedo. Vijana hongereni sana. Keep it up. Vijana, makofi pia kwa madam kwa utambulisho huo, lakini pia we have our international guests who are following us. And I would love also to welcome Madam Sarah from Uganda to say a word. Madam Sarah, headmistress of Cornerstone Girls, Uganda. Madam Sarah, if you are listening to us kindly, you are most welcome to speak to us. Yeye ni mwalimu mkuu wa shule ya Cornerstone kama hii, lakini kule Uganda iko ya kike tu na ya kiume tu. Kwa hiyo Madam Sarah, mkuu wa shule, atakwenda kutusalimia. You are most welcome, Madam Sarah. Hello everyone, greetings to you all. And I also join with you to thank God for this great day. And I'm enjoying every moment of it. And may God bless you, the teachers, the non-teaching staff. May God bless you so much. It's such a pleasure to be part of this graduation. Sarah Mwesigwa, Cornerstone Leadership Academy for Girls in Uganda. Blessings. Thank you very much, Madam Sarah, for such a greeting from Uganda. We love you, and thank you very much for being with us. I'm told also we have headmasters from this side. Kama pia kuna walimu wakuu kutoka huku, tafadhali tunawakaribisha pia na ninyi mseme neno mawili matatu wakati kamati ya zawadi inakaa vizuri. Mwalimu mkuu, popote ulipo, tayari tuko nao hapa. Karibu mkuu, tusalimie. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Jacobo Jackson, afisa elimu kata Udonyowas. Vijana mko vizuri, hongereni sana. Asante sana. Basi baada ya hapa nimkaribishe madam. Asante sana. Tuna mkuu wa chuo cha habari maalum. Tunafurahi sana kuwa pamoja na wewe siku ya leo. Asante sana kwa kuja. Karibu sana, utusalimie. Bwana Yesu asifiwe. Ninashukuru sana kwa nafasi hii ambayo nimeipata kuwapongeza hao vijana ambao wanamaliza. Nawatakia heri kwa kweli katika maisha yenu. Mzingatia ambayo mmeelezwa hapa na viongozi wenu na wazazi pia. Mungu awabariki, mkafanikiwe. Lakini mwisho ni kwamba pale habari maalum tuna kozi za uongozi pia. Kwa hiyo ukimaliza usianze kutangatanga kutafuta nafasi. Karibu kwetu utapata nafasi ya kusoma diploma, ordinary diploma in leadership and management. Karibuni sana. Asante sana mkuu wa chuo cha habari maalum. Na ningependa kama usipojali, ndugu mkuu wa chuo, uje huku mbele, kuna nafasi yako. Uje ukae huku high table kwa heshima na taadhima. Karibu ukae huku mbele. For the interest of time, I would love to welcome straight Mr. Ejela, and ataendelea na yale yaliyo mbele yetu. Thank you. I've just got a note that our guest of honor will be leaving in the next few minutes, so we'll do the best because he has other commitments. So you forgive us, you forgive our haste in the way we're going to be doing the remaining part of, but we are towards the conclusion now. I think remaining zawadi, and that's all, and we are done, the champagne. And then we give each of these guys tumewanunulia keki. Each of you has a cake. Yeah. So we are happy about that. Boss, I wanted to recognize the presence of the students from Arusha Science. Please stand up, plus your delegation, Arusha Science, please stand up. Makofi kwa wakati wanasimama. Arusha Science. Arusha Science. Thank you. Some are outside. Oh yeah, but no,
Right there, right there, yeah, right there. Thank you for coming and thanks for being around, Rukia and your team. Karibuni sana. So allow me right now to hand it over right away. The names. Some, I wish you could take over this place. You are better gifted in this area than I am. Yeah, the names, calling out the names. Please, naomba tafadhali, if you don't mind. Meza kuu tafadhali, tuje tuwape vijana zawadi. Ni waalikwa. So maybe if you guys can push a little bit back please. So dear students, when you come, you'll give me a handshake. I think it should be the other way around. Yeah, from here. Hello. Okay. Selim. Yes. Dear visitors and our so give me the guest of honor. Thank you. Sam, when you come, you give me a handshake, but you get a gift from the guest of honor. Sawa? So don't begin from there. You begin from here. Thank you. I trust your processor is very good. So Cornerstone being a leadership school, we want to start with the leadership certificates. And the very first person who has contributed in the area of academic minister is Gosbet. Can we please put our hands together as welcome Gosbet? Gosbet, karibu sana. Makofi kwake. Gosbet is a very bright student. Most likely he can become an MP, a very good director, a great leader. Yuko vizuri sana katika masuala ya taaluma. The next certificate goes to Assistant Academic Minister, who is Belina. Can we put our hands together for Belina? Belina has been very hardworking. Makofi kwake Belina. Belina is a very hardworking student. And the coming person is Radius Muhumliza, Health Minister. Waziri wa afya huyo, waziri wa afya. Radius has been working hard to make sure that people don't fall sick. When they fall sick, they are treated. Health Minister, waziri wa afya, all the way from Kagera. The assistant to Radius was Elizabeth Wimbe, Assistant Health Minister. All our hands together. Let's put our hands together for Elizabeth. Congratulations, Elizabeth. Now, after Elizabeth, the person coming on board is a very important person. Waziri wa chakula huyo. And he is the Food Minister, Emmanuel Mevashi. Hata mimi wakati nasoma nilikuwa ni waziri wa chakula vile vile. Emmanuel has done a great job. Mevashi, begin from there. After Mevashi's, the assistant in the Department of Food is Leah Ikiwale. Leah, you're most welcome. Congratulations. Naona pale mama yake anakuja, tafadhali. Mama nenda ukapate picha na mwanao. Safi kabisa. Leah, hurry up. Safi kabisa. Mama anapata picha na mwanake vizuri. Tunalea. The next is Edwin B. Sanga, Sports Minister. Thank you, Edwin. He's the Sports Minister. And hopefully in future you can become the Sports Minister. Waziri wa michezo in the government of Tanzania. Ndugu Sanga kutoka Iringa. Safi kabisa. Assistant Sports Minister has been Asma H. Mnileka. Asma, you're most welcome and congratulations. Binti wa Mtangata Matla Shams. Tuna Tunu Waziri Entertainment Minister. Waziri huyu wa mambo ya burudani. Karibu sana. Tunu Waziri is a very creative student, very intelligent. We wish you all the best. Mwenye akili, tunakutakia kila laheri. The next is Innocent as Assistant Minister of Entertainment. Innocent, please come over for your certificate. Next is Elina Njunua, General Secretary. Elina has been a great leader, General Secretary. Kiongozi huyu. Pigia makofi Elina. Been a very great leader here in our school. Mwenyekiti
school chairman. All the way from Singida, Chairperson Dunstan Kulwa. His leadership has been very exceptional. Dunstan Kulwa, hurry up for your certificate. This sounds amazing. The next category of the leaders are the care group leaders. And we want to recognize Baba January for his leadership. Baba January, wherever you are. Next is Catherine, Mama Catherine. Thank you for being a mother and raising up your children in the care group. Mama Catherine. The next has been Sebastian, our spiritual papa and also a care group father, Emma and Esther. Kuna baba yake anaenda kumpa zawadi, anamvisha taji. Safi kabisa, wanafurahi. The next care group mother is Maureen, all the way from Emma Mwanza. and Esther. Maureen, you're welcome. Maureen has been chosen as the coordinator for ladies. So Maureen is a great mother and she has been given Anaenda more. kuwaunganisha wanafunzi wenzake wanaomaliza kwenye jamii ya Kosa. Karibu sana. Yeah, Maureen. people have trusted you more. Another leader is Athman Salmini, care group father of Happy and Hannah. Athman, hurry up, come for your certificate. Athman, popote uliko, karibu sana. The next has been our spiritual mother, Veronica S. Paul, Happy and Hannah. Thank you, Veronica, for your dedication and service. Mama wa kiroho, bibi wa kiroho. The next mother of Asante hope sana and kwa Martha huduma is yako. Pauline. Pauline, please clap for Pauline as she comes. Next is Noel, the care group father of Hope and Martha. Jamani, msichoke kuwapigia makofi, sawa eh? Yeah. Deborah Kinabo, wherever you are. Mary and Joshua, my mother, Deborah, you're most welcome for your certificate. Deborah, popote ulipo, karibu sana. Mary and Joshua, Deborah, wherever you are. Wazazi wa Deborah, ndogo zake nimewaona. Deborah, popote ulipo. Mary and Joshua, my dad, Vincent and Vincent is nicknamed as Gwajima. Congratulations. Mpigie makofi. Next care group is Miriam Andoa, and that is Gehazi, Baba Gehazi. Mama amekuja kufurahi pamoja na mwanake, picha pale, safi kabisa. Miriam and Noah care group, Jacqueline Sakweli. Baba Jacqueline anamfurahia mwanake, safi kabisa, amemvisha na kofia. The next care group so much mother, love. Care group father of Victor is Joseph Samora. Mzee Madirisha. Pigie mzee Madirisha makofi. Baba wa watoto huyu. Anzia pale. Mzee Madirisha has been one of the exceptional students in our community. Na Madirisha ukimwona anafanana babaka amekaa pale. The next is Victor and Rachel care group, Mama Salma. Mama Salma, where are you? Baba Mama na Salma. Mama Madirisha wanapata picha ya pamoja. Mama Salma huyu hapa. Wamependeza kabisa. The next is Zion and Rebecca. Juan Pinto. Baba Juan Pinto. Pigia makofi Pinto Juan. wapi? Pinto. All the way from Tanga. All the way from Tanga, Baba Juan has been very exceptional. And Zion and Rebecca Modesta Simon. Modesta. Congratulations, Modesta. Hawa wafuatao ni viongozi wa kiroho, ndio walikuwa wanashughulika na mambo ya maombezi ya vijana wetu. Huyu ni Veronica Espo ambaye ni bibi. Kwa heshima na taadhima, bibi, karibu. Veronica, thank you for your Hawa ndio walikuwa wanakimbiza mapepo hapa shuleni na matatizo mengine ya kiroho. Baba Sebastian, you are welcome for your certificate. He's been our spiritual father. Thank you kwa kulea mioyo yetu na nafsi zetu. Wafuatao ni viongozi wa michezo, sports ministers. Edwin B. Sanga. Edwin, please, you are welcome for your certificate as a sports minister, regional level. That's for the regional level.
these were representatives of UMISETA regional level, sports ministers. Rehema M. Seleman. Rehema. Another regional level, Gosbat from UMISETA Games. Another regional level, David F. Masunga. Hawa ni vipaji maalum waliohitimu vizuri sana katika UMISETA. Wafuatao ni viongozi wa mambo ya debate. We have a debate club here in school. Na hawa viongozi wamefanya vizuri sana kwenye masuala ya debate. Na pia tulishashinda debate, tulishindana nchi za East Africa, tukashinda debate nchini Kenya, na tulishiriki hapa Tanzania. Kuna wengine walishika nafasi ya 4 na tungependa tuwatambue. Best performers first. The next certificate goes to best performers. Happiness Aaron Daluka has been the best in English language. The next best performer is Helen P. Nathanael in Kiswahili. Helena, congratulations. For the best performer in Swahili, you still have a gift here. Helena, don't go. Who is it? The best performer in history is Stella. Stella, you're welcome. Stella, unamuona hivyo lakini yuko vizuri sana. Naye mtaalamu wa mathematics, masuala ya mahesabu, mahisabati, Emmanuel E. Mavash. Mathematics. Mtaalamu wa mathematics. Mtaalamu wa economics, mwanauchumi, Ramadhan F. Mshanga. Shama. Gera sana. The next in general studies is Emmanuel E. Mavash. Kwenye mambo ya advanced mathematics, pure mathematics, tuna Ramadhan Mshana pia. Next in physics is Amani Mpolonikile. Best in the physics class. Mshana usiondoke. Tuna zawadi nyingine ya advanced mathematics. The next in geography is Ramadhan F. Mshana. Ramadhan. Kwa hiyo huyu mwanafunzi amepata zawadi ya masomo 3. Amepata mathematics, amepata economics. The next in chemistry is Belina Ekalumuna. Belina. Biology, Salma S. Mtoi. Members wait for this category, is very important. Aliyewabeba watu wote katika maadili anaitwa Gehazi Kandondo, man of integrity. Woman of virtue ni Lea Kiwale. Woman of virtue. Lea is the woman of virtue. Congratulations, Lea. Because of time, we have so many gifts here, and we think that we could give them later, because there are those many inspirational books, bashas, there are so many there. Because of time, yeah, it must have feel like for now. Tuwapongeze wanafunzi wetu. Kuna zawadi nono sana nyingi ziko hapa. Kuna zawadi nyingine ziko hapa. Kwa sababu ya muda tumeamua tu tuachie hapo, lakini baadaye tutawapatia. Sawa eh? Haya. Tungependa spiritual mother na spiritual father kwa heshima na taadhima waje hapa mbele. Tunawaomba baba wa kiroho na mama wa kiroho waje hapa mbele. Watatusaidia kuwapa zawadi wageni wetu high table. Kwa heshima na taadhima, karibuni. Kwa hiyo hii ni special kwa ajili ya DO.
Ndio ile pale. Diwani wa kata ya Lemanyata. Hii itakwenda kwa mgeni rasmi. Makofi tafadhali. Wanapata picha pamoja pale, asante sana. Asanteni sana, asanteni sana wageni wetu rasmi, ndio diwani, mbunge wetu, walimu wakuu, tunashukuru sana kwa kujumuika pamoja nasi. So bila kupoteza muda sasa, tunaingia kwenye kipindi kingine cha mambo ya keki, lakini kuna mzazi mmoja ameninong'oneza, amesema hatutakubali tu sisi ndio tupewe zawadi, hatakubali ninyi mtushukuru sisi bila sisi kuwashukuru ninyi. Kwa kuna mzazi mmoja ameninong'oneza na ningependa nimpe hii nafasi. Mama Tunu amesema amekuja na zawadi yake, keki, na angependa kuitoa kwa ajili ya kwetu. Nafikiri atajielezea zaidi. Karibu sana mama. Makofi kwake anapokuja. Kwa mara nyingine tena niwashukuru sana. Nimeona itakuwa vema kusema asante ya neno tu. Kwa niaba ya wazazi wenzangu wote tuliokuja hapa siku ya leo, tumekuja na zawadi ndogo, ishara ya upendo tu, kwa upendo wa kutukaribisha, kwa upendo wa kulea watoto wetu. Kwa hiyo tafadhali mwalimu mkuu, ningeomba upokee hiki kidogo ambacho tumekuja nacho kwa niaba ya wazazi wenzangu wote. Asante sana. Makofi tafadhali. Asante sana mama. Asante sana Mama Tunu kwa moyo wako wa upendo, na zawadi hii tumeipokea. So pasina kupoteza wakati, ningependa sasa tumkaribishe Tunu kwa ajili ya kupop up champagne. Mr. DJ, unaweza ukatupa mwimbo wa taratibu wakati wanaendelea kufanya yao katika masuala ya champagne. Champagne nafunguliwa, tafadhali ndugu wahitimu mnaweza mkawa mnakuja huko mbele sasa, taratibu na walimu wa madarasa, wahitimu na mgeni rasmi vile vile. Kwa heshima na taadhima, wakati nakwenda kukata keki, karibu sana. High table yote, kwa heshima na taadhima, karibuni sana. Rise, we come, here we come. Here is on the mountain, oh we have a crown. Never stop walking, dance keep moving. Now we're so high, we're never going down. Our different guys got different limits, but soon together. Naweza tukajipanga nyuma ya keki kwa heshima na taadhima. Karibuni wote wahitimu, mkae kwa nyuma.
Hii keki ni ya kwenu. Puzzle, the opportunity just showed up and the trouble. We accept the mighty code, can make give it over. Wamekuja kukishika kisu. Tutakwenda kuhesabu 1 mpaka 3, hatimaye keki yetu itakatwa. Kwa hiyo wahitimu mtashikana mkono pamoja na mgeni rasmi. Wahitimu mtashika mkono mgeni rasmi. Alafu nitakwenda kuhesabu 1 mpaka 3. Alafu keki yetu itakatwa, na wakati nakatwa tunashangilia. Nakwenda kuhesabu 1, 2, 3. Makofi na vigelegele jamani, wakati nakata keki yetu. Safi kabisa. Asanteni sana. Hayawi sasa amekuwa nderemo na video. Sasa tupate picha pamoja, wageni rasmi mtu bado wako pembeni. Tupate picha pamoja hapo. Tupate picha pamoja. Asanteni sana. Baada ya picha hiyo ya pamoja tunaweza asante sana, asante sana. Walimu wa madarasa wote mliko, naomba sogee mbele madam. Madam popote ulipo, alafu last person popote ulipo, naomba mje General Secretary, School Secretary, kwa heshima na taazima naomba mje tutamkabidhi keki mwalimu wenu wa darasa Madam Nuru kwa niaba ya walimu wote. Madam Nuru popote ulipo, kwa heshima na taazima nakaribisha mbele. Mshike keki hiyo, soge pale kwa ajili ya picha. Watamkabidhi mwalimu Nuru kwa niaba ya walimu wote. Makofi na vigelegele tafadhali. Asanteni sana, asanteni sana. Keki iliyobakia itapelekwa kwa walimu wa pale. Hiyo keki ya vipande itapelekwa kwa walimu wa pale mbele. Tunaomba woman of virtue, man of integrity waje hapa mbele kusaidia kuipeleka keki kwa walimu hapo kwao. Tafadhali, hawa vijana wote wana heshima hawa, lakini hawa wamewazidia heshima. Kwa hiyo wanaipeleka haipeleko pale kwa walimu.
Asante sana. Niomba walimu mtabana baba popote ulipo. Mtabana popote. Naomba walimu wa awili watatu wafike hapa mbele wakona walipanaba hapa huko. Walimu nacho karibu. Tutakwenda kugawa zawadi zilizobaki. Pia nikiomba siku wa shule aje pamoja na bibi wanatusaidia kugawa zile zawadi za generation. Kama shule tumeandaa zawadi maalum kwa wanafunzi wetu wote ambao wanamaliza katika shule ya Cornerstone. Katika bahasha hii kuna vitu mbalimbali ndani yake kama cheti cha discipleship, kuna BFA certificate, kuna photo frame, kuna frame ya picha ya kwao ya wanafunzi wote iko ndani hapa. Pia kuna kitabu cha discipleship ambacho ndio kimebeba mafundisho yote ambayo tulikuwa tunawafundisha hapa, ukiachana yale ya kawaida ya darasani. Kwa tunaamini huko waendako watakuwa wanaendelea kuyasoma. Discipleship curriculum iko hapa. Alafu pia kuna leadership certificate. Tunaamini hawa ni viongozi, tumewapa vyeti vya uongozi. Kuna vyeti vya debate kwa wale wana debate. Kuna vyeti vya michezo kwa wale wana michezo. Na pia kuna cheti cha kompyuta kwa wale ambao wamefaulu vizuri kompyuta. Kwa hiyo hii ni package full na tunaamini itawafaa sana huko mwendako. So bila kupoteza muda nimkaribishe Asma. Nitakuwa nataja haraka. Asma H Nilekela. Pia kuna t-shirt. Na pia atapata t-shirt. Makofi kwake wakati anakuja. Hongera sana. Kuna Belina Kalumuna. Belina, wherever you are, karibu sana. Hongera sana. Caroline Mgimwa, popote ulipo karibu sana. Wakati huo Catherine akiwa anajiandaa, Catherine K Donis. Angalia hapo kuna utelezi. Caroline, hongera sana. Catherine Dionis, hongera sana. Kembabas, hongera sana yako hii. Debora Kinabo, popote uliko karibu sana Debora. Wakati huo Elin Njunwa anajiandaa. Elin Njuna anajiandaa. Debora Macvivian Kinabo, hongera sana. Kila laheri. Elin Njunwa. Hongera sana. Elizabeth Wimbe. Wakati huo Elisiana Aimolel, karibu sana. Flora akiwa anajiandaa.
sana. Flora M Basika, Flora Mbansika, hongera sana. Happiness Ndaluka akiwa anajiandaa. Happiness Ndaluka, wherever you are. Helena P Nathaniel akiwa anajiandaa, hongera sana. Helena